Good morning, all of you. My name is Uma Bhatia, and this is a class of BHIC 132, and this is the unit of 6 and 7. BHIC 132, unit 6 and 7. We are going to cover in this 6 and 7 unit about the Kadambas, the Chalukyas, the Kalchuris of Badami, the Cholas, and the Hoysalas. This is the time period of 9th to 13th century when Gupta's Gupta period was declined at that time, and post Gupta period started at that time. This is the time period when post Gupta began. In this unit, the political developments in the Deccan and the deep south during the 9th and 13th centuries CE, we will cover this time era. After the weakening of Chalukyas, Rashtrakutas in Deccan, the deep south, new political formations emerged. Later Kadambas, who were the feudatories of Chalukyas, Rashtrakutas, taking advantage of the winning power, established their independent kingdoms at Gopata, means the ancient name of Goa. Banavasi, Hangal. The Cholas re-emerged as a powerful force, almost dominating the region for 4 centuries. At the same time, there was a subtle decline of the Pallavas and Pandyas in the region, giving way to the emergence of Chalukyas of Badami. Hoysalas also took advantage of the situation and emerged prominent and even overran the entire Chera territories and became Kelaswamis. These were the coins they were using at that time, Kadambas. Coins. Because every ruler, after sitting on a throne, he was doing such activities just like minting coins on his name, on his particular symbol. Okay, these were the main theme of that particular period, king and ruler. The Kadambas. The Kadambas initially emerged prominent around Talagunda in the northwestern Karnataka around 345 CE. The center of their political activities was Banavasi region. That is why they are also commonly known as Kadambas of Banavasi. They were absorbed into Chalukyan polity around 6th century CE, and they were became feudatories of Chalukyas and Rashtrakutas. They once again emerged into prominence in the second half of 10th century. Here we are not concerned about early Kadambas. Instead, the focus of our discussion will be medieval Kadambas, who were prominent in the region during 10th to 13th century CE. These were the picture of the ruler of that particular time, and you can see the red portion in the South India. The red portion which was covered by Kadamba. You can see easily Kadambas. South portion. In the 11th century, there emerged two prominent groups claiming Banavasi Kadamba lineage, just like Kadambas of Hangal and the Kadambas of Goa. Both claimed the title Panavasi Purva Adirvaswa, suggestive of their claims over the capital Banavasi. The Kadambas of Goa governed from Chandrapura and Gopakapta, while Kadambas of Hangal retained their base at Banavasi. Means we are talking about Kadambas of Hangal and the Kadambas of Goa. Both were connected to Kadambas. And in 11th century, they both were ruling at that time in 10th to 13th century. And they maintained their capital, they maintained their economic relation with other cities. Economic relation with other cities. The founder of the Kadambas of Goa was Sheshtha I. The proper history of Kadambas of Goa begins with Govaldeva I and Sheshtha I's son. To him goes
the credit of bringing Lamka, South Goa, permanently under his jurisdiction. They finally lost to the Chalukyas of Badami. Means the day after day, they were increasing their districts, they were increasing their areas, they were increasing their empire. And after the increment of their empire, some rivals came and fought with them, and they win at that time. After Kadambas, Chalukyas of Badami came. And now we are talking about kings and his officials of Kadambas. So king was all-powerful, important figure of medieval Karnataka. Was decentralized polities where the king delegated powers to local chiefs. At that time, the chiefs were also played a very important role in the particular empire. The chief who ran almost parallel governments maintained their own administration, setup, and officers. There was a tradition of appointing Yuvraj. At that time, this was the tradition of that particular period. Jai Kesi I assumed the title of Konkan Disha, Konkana Chakravarti, and Paschim Samudra Hiswara. These were the titles which were adopted by the officials kings. You can see in map, this is a particular region where the Banavasi were lived at that time. Kadamba of Banavasi in south, in Maharashtra. Govala II had his own Mantri Parishad. In an inscription of 1054 CE, Veer Varma Deva is described as Maha Mandeleshwara. These were the titles which were adopted by the kings and officials, which were adopted by the kings. And at that time, if a king visit at that particular time, then they give them a particular title. If of that particular period, when they visit of that particular site, specific functionaries of the court officials like Manvargidar, Tantrapala, Pradhana, Tambula. These were the titles which were adopted by that particular. Regions were divided into Vaishyas, administered by Manyas. The lowest unit, that is the village, means Gram, governed by Gramamukhya, Urodaya, Govonda. They maintained their own army and performed judicial functions. Mahajans also were very important members of that particular assemblies. Means they were talking about Vaishyas. And what was the economical and trade condition of that particular Kadambas? Agriculture was the main trade, the main occupation of that particular time. Trade also, trade and agriculture, they both formed the backbone of the economy. Means they both things were very important at that particular time, and these were known as the backbone of that economy. References of Tribhoga, Saryamsa, and these were the references which suggest presence of land holdings by individuals, because the individuals hold the lands and religious groups also hold the land at particular time. Kadamba rulers provided liberal grants to Jainas and Shaivas, means Jaina monks and Shaivas. Shiva, the follower of devotee of Shivas. Zhuanzhang and Fazia, they both were the travelers, foreign travelers who came to India at that particular time. This is the name Zhuanzhang. Zhuanzhang attests to presence of the number of Buddhist monasteries and the mudds at Banavasi. Kadambas owed their prosperity largely to their maritime activities. The capital of Kadambas of Goa, Chandapur, was an important maritime center. Their important port, Ganadevi, had contacts with East African coasts, means they connected with each other. Kadambas means they are connected to Maharashtra or South area, and they are connected for trade with
African coast. Jayakesi was assuming the title of Paschim Samudra Shiva, Lord of Western Ocean, means the ocean, the part of the ocean connected to a particular king that was given name or title to that particular ruler. One also finds strong presence of Arab merchants in the region. Guhal Deva was saved by Madhumada Ali, an Arab merchant during his pilgrim voyage to Somnath. Ali's son Sadhana even received land grants, held administrative posts, and built a mosque also. Masjid. Chalukyas of Badami. When Pallavan king Simha Vishnu was busy expanding his territories, it was almost about the same time the Chalukyas of Badami started ruling in North Karnataka with Badami as their capital. The founder, Pulkeshin I, converted the hill near Badami into a strong fortress and launched his expansionist activities. The territory of Kadambas of Banavasi towards the south and that the Mauryas of Konkan on the west were soon conquered and annexed to their growing territory of Kirti Varman I. It was, however, in the region of Pulkeshin II that the Chalukya territory expanded to a large extent. The Ganga rulers of South Karnataka and the Alps of West Coast were made their subordinates. That's why, more or less, the whole of Kannada speaking area was brought under one roof. In the north of the army went beyond the Narmada River to Malwa in southern Gujarat, where the Latas, Malwas, Gurjars became submissive. Crowning all these, the Chalukyan ruler came head on against his greatest northern adversary, Harsha of Kannauj, who was planning to attack the Deccan, and won a decisive victory on the banks of Narmada. Ravikirti Ehol inscription speaks in detail the victory of Pulkeshin II over Harsha. After the victory, Pulkeshin II assumed the title of Parmeshwara, means Supreme God. This is a temple which was made at that time particular. The temple of Shiva, very famous temple in South. How was the polity of the Chalukya period at that time? Means king was playing a main role of that particular time, and the subject who was attaining, who was following his king on that particular time. How they follow? They follow their administration, they follow their social programs, they follow their political programs particularly. Deccan kingdoms of Chalukyas, Rashtrakutas. Polity is based on Brahminical socio-political order. Institutions like Brahmadaya and the temple, but remained loosely knit Samanta type of feudatory states where crisis was built into the very nature of the feudatory system. Feudalism. Feudatory system means connected to feudalism. Samanta, feudals, they connected with each other and they are not very much strong from the king, but as king they are also very much strong. With ranking among the chiefships and the authority structure in which the scale could easily be titled by one or the other chiefship with military capability. There was hardly any scope for a centralized administration to develop, though there was a centralized taxation system and a hierarchically organized bureaucracy. There was no proper standing army except the royal troops at the capital and smaller groups of fighters in neighboring regions held under the control of members of the royal family, some of whom were placed at strategic points in the transit zone. Means I'm going to tell you what
Feudalism was very much important in that particular time. Samantas were also important at that particular time because if Samantas, feudalism, and feudals they they unite themselves against the king. If king is not following the orders and the advice given by the bureaucrats, given by the feudals, and if king is not following at the particular advisings, and the samantas and the feudals, they both uh, they can um, quit the king of that particular time. Yes, they were having power of that particular thing, that they can quit, and uh, they can murder a king, they can quit the seat of that particular king of that particular time. Power of these things. And what was the kingship of that particular time? The titles of Chalukyan kings, as I told you earlier, they were adopting a particular title, just like Sri Prithvi Ballabha, Maharaja, Parmeshwara, Maharaja Dhiraja. These were the titles which were adopting at that particular time. All kings were adopted. Maximum kings adopted these type of titles at that particular time. It was not a centralized kingdom. We do not find reference to council of members, but it seems that the royal family was placed in charge of official positions. Means they were not having a centralized kingdom, but they were belong to a royal family. That's why the royal family was placed in charge of official positions. Eastern Chalukyan kingdom and other kingdoms developed due to this policy. They emerged as offshoots of the original Chalukyans of Badami. They were not having the particular army at that time. And the inscription gave us information about administrative system of that particular time, how the kings given orders to their subject. These were the inscription that we have got as the name of evidence. The administration officers with impressive designations like Mahadandanayak, Mahasandhi Vigrahika, and so on. These were the designations given to the officers, very impressive designations given to the officers, were appointed from among the kinsmen of the royal family. Means they were appointed from the royal families also, even from among the lesser chief and feudatories. Government at the local level can be located in regions called Vishya, Rashtra, Desha, with their respective heads, Vishayapati, Desh Adhikari, etc. They were given title and the Deshas were given these names. While Grama was run by Mahajans, a big man of village, means the pancho of village, controlling land, production, redistribution, local administration, they were handling that. In most cases, these divisions were not created by the central authorities, but were those spontaneously evolved regions which were reorganized, recognized as such by the ruling powers. The central of power shifting according to the change of dynasties, which acquired a very much control over certain core regions and territories. Means the chiefdoms also play a very important role, as well as king play a very important role for the central power. King play a very important role, and for the village headmen play a very important role, and the officials also play a very important role, and feudals. And these all things were run by Brahmanical order and institutional means. I will tell you again. Uh, the Cholas. We have talked about Chalukyans. We have talked about Kadambas. Now Cholas. Territorial expansion. How they expand their territories. The Cholas' ruling power rose to eminence in 9th century when Vijayalaya seized Tanjavur from a feudatory chief of the Pallavas called
Mutrayas. Henceforth, the Cholas were able to establish control over Pallava territories, subdue the Pandyan power. The Chola state stood on a firm footing, deriving sustenance from the resource pocket located in the fertile and rich area of Kaveri Valley. In the period of Rajaraj I, subsequent period, various feudatory chiefs were subjugated and earlier category of Nadu was regrouped into Vallanadu and was placed under the subdued chiefs. The landed magnates were also incorporated into state system and were provided prestigious titles and were assigned administrative and military duties which included collection and assessment of land revenue. The main the main purpose of the main agenda of that particular time of Pallavas were collecting tax of that particular time because with the help of tax a king can run their power, a king can run their country, particularly with the help of the tax. That's why tax was very important for the particular king. You can see the temple of that particular time of Pallavas because Cheras, Cholas, Pallavas, they all make so many temples in south. And nowadays, you also can see the temples of that particular time. Next, Cholas, Brahmadeya and Nagaram. Brahmadeyas constituted the category of Brahmins who were landholders in the agricultural tax, who had been endowed with land tax free and had organized themselves into district groups. Brahmins were granted the piece of land. Nagaram comprised of traders who carried out trading and exchanging activities in the pockets, which had developed into commercial centers on account of spurt in craft production. Other activities carried by the artisans means art and craft also done at that time. When Cholas emerged as an important ruling power in middle of 9th century in Tanjavur, there already existed many Brahmdeyas which were densely populated and rich tracts in Kaveri region. The assembly of these Brahmins, which inhabited agricultural tracts, was called Sabha. Most of the Brahmadeyas or Brahmin settlements were centered around the temple. Through the temple, the ideological focus based on Puranas, Itihas, Bhakti, and Varnashram Dharma. The differentiated society and monarchical polity were legitimized. Cholas king, Cholas officials, and Cholas chiefs. Number of officers were responsible for Cholas kingdom. Although there is no clear evidence of council of ministers, but Uddan Kotan seem to have served for this purpose. It looked like similar council of minister, upward and downward mobility is noticed in the administrative hierarchy. According to conventional historiography, Sirutaram and Perunandan were highly and lower category officials respectively. Senapatis means commanders had a middle position and Perudram then what is this particular name? Nyayatta means judges. These were the titles given to South people. Nowadays, these were things which were spoken in South also. Nyayatar were the both category. Means Nyayatar means connected to judges. Historians have pointed out that these divisions are not conclusively borne out by evidence. We have not got any evidence related to these official names. Officials were paid by allotting land rights. They have given lands and they have given the land rights of that particular land. Tax on land was levied in cash and kind both. Hoysalas. Hoysalas of Dwar Samudra, as they are commonly known in history, emerged in Kannadiga region.
occupied prominence during 11th to 14th centuries, and we are connected to South India. South India with Bellore as a center of activities. At that time, the western Chalukyas of Kalyani, the Cholas along the Pandyas, Kakatiyas, Kalchuris, Yadavas of Devgiri were prominent in the region. The weakened and waning political authority of Cholas and Pandyas eased the road of supremacy of Hoysalas. The founder of dynasty was Nripa Kama II, who was the feudatory of Western Gangas. I told you the feudals has got very much importance of that particular time. Vinyaditha subdued a number of Malnar chief and as well as Kadambas of Bail Nadu. Balal's inscription also confirmed that Bail Nadu was part in his kingdom. It's very typical names you can take in this time period, but these were not that much important. But important thing is this: Hoysalas, Cheras, Cholas, Pandyas, Kalchuris, they have run at that time, 9th to 13th century, 14th century. King King's duty was to restrain the evil and to protect the good. This was the main duty of the particular king. He was supreme authority, final court of appeal. All matters pertaining to justice were personally administered by the king. In Hoysala kingdom, crown, queen occupied special administrative authority. This is a different thing in this Hoysala kingdom. They had separate ministers and stewards, even at times lead military campaigns. Earlier, they were not having military campaigns, but in Hoysala, they are having military campaigns. They were uncrowned queens as well who hardly enjoyed any powers of such nature. Yuvraja, Yuvraj, was uh, heir parent, second in command, and often appointed as governor. Means after king, Yuvraj was declared at that particular time. In that capacity, he was not superior to Dandanayakas. Mandaleswaras were subject princes. At one point of time, were independent or else were earlier feudatories of Chalukyas, Rashtrakutas. Their position was almost equal to crowned queens. You can see the temples of that particular time, how they carved the stones and how they carved beautifully, very much beautiful temples they have made at that time. Land revenue was the main source of income of that time. Land revenue, main source of state income. Land tax was usually collected in kind. Permanent land revenue, revenue settlement was known as Siddhaya, which varied from 1/6 to 1/7, the gross produce. Okay, 1/6 to 1/7 of the gross produce means on total produce. Land was measured in kadambas, varied from place to place. Besides land revenue, the list of burden of tax upon the commoners appears to be endless. Trade, merchants, and the state. How they trade, how they commerce with each other. Trade and commerce, very important source of income of Hoysala state. Tax on merchants was usually collected in tax, in cash. State was largely dependent on merchants for the supply of arms, elephants, horses, precious and luxury items that developed a greater interdependence between the two. Some wealthy merchants even granted high sounding titles, just like royal merchants, just like omnivore, like these type of titles, the merchants were adopted. They had contacts with Anga, Wanga, Kalinga, Kashmira, Singhala, and Chakragota, connected merchants. Merchants were even appointed at various administrative posts within the nadus, towns, various other administrative posts.
In 1145 CE, Bellaru inscription records the death of the Nanayaka, Nagarasiddhi, in the Battle of Siege. This unit has dealt with political formation 9th to 13th century. Konkan region, Kadambas re-emerged, particularly on account of their advantageous rich coastal region. Kadambas of Goa held prominent position in the North Karnataka region. The Cholas emerged on scene as the most powerful polity in the Tamil Marco region, with the nucleus of their activities in the Kaveri Delta. The decline of Chalukyas, Pandyas, Pallavas, they paved the way for the rise of Chalukyas of Badami in North Karnataka. Hoysalas overran the entire Chera country. The political history of this period was marked by warfare and territorial expansion. Simultaneously, it also led to migration of people, resulting in agrarian expansion. If the expansion of agriculture will expand the people of that particular area, they migrate to that particular place just because of in search of food, in search of jobs. State as well as local officials paid special attention towards irrigation, constructed a number of tanks and the wells. In the territories of Kadambas, Cholas, Hoysalas, flourished brisk trading activities. Particularly, the western coastal region was flooded with foreign merchants. There existed close interaction between state and the traders because on behalf of traders, the economy will increase at that time, and the economy will increase, the particular empire will also be very strong at that particular time. In our next unit 7, we will start to study about economy and society in the post-Gupta period. We have studied Gupta period. The main rulers of particular Gupta period was Chandragupta, Skandagupta, Chandragupta II, Samudragupta. They were the famous rulers of the Gupta period. And after the decline of Gupta period, we have started post-Gupta period in this time. In post-Gupta time, we can consider Hoysalas, Chalukyas, Cheras, Cholas, Pandyas, okay, three side struggles of that particular time. The post-Gupta period was characterized by certain changes in Indian economy because many important cities, just like Takshila, just like Koshambi and Patliputra, ceased to exist after the Gupta period. This decline of urban settlements was not an isolated phenomenon. It seems to have been quite widespread. Patliputra was the capital of that particular time, Patliputra. Trade activities were also suffered a setback because of various reasons. This is perhaps most clear from the fact that minting and circulation of coins were on a much more limited scale than before. We can see it may be noted that many of these changes had begun in the Gupta period also itself. What we see is the emergence of predominantly agrarian economy. Large scale land grants, decline of trade, commerce, urban life, paucity of money, agrarian expansion, growing agrarian character of society, emergence of relatively closed local units of production, and consumption were the chief characteristics of the economy. These were the things which we will cover in this unit, Unit 7. You can see the sculpture work of that particular time, 13th century, 14th century, post Gupta period. You can see the sculpture work, how they finishingly they have done this work to show others. The economy of post Gupta period, they witnessed changes in this character. How does one explain the changes economy? According to assessment of some historians,
crucial element in chain of development was the system of land grants. Land grants grew in number in the Gupta, especially post-Gupta times, became widespread throughout the country because at that particular Gupta period and post-Gupta period, the kings used to give land on grants to the Brahmins. A lot of land grants was given to the Brahmins. Land grants were made to Brahmins and religious establishments like temples, monasteries, on large scale by kings, by chiefs, by the members of royal family and their feudatories, etc. From the 5th century onwards, not only were the revenues of the donated lands transferred to the Donis, but the mines, minerals in the said area were also transferred. The donated land, village, or villages were exempted from the interference of soldiers and rural officials because that land was granted by the king. Finally, kings and princes made over to Brahmin donis even the right to punish all offences against family, private property, person, with the privilege to enjoy the fines that's received. The decline of trade was the main reason to the downfall of Gupta period, post-Gupta period. Commercial decline set in during the Gupta period. It became more pronounced by the middle of 6th century CE. The inflow of Roman coins into India stopped after the early centuries of Common Era. The emergence of Arabs, emergence of Persians as competitors in trade did not augur well for Indian merchants. Silk, spices were important items in the Indo-Byzantine trade. The Byzantium, however, learned the art of growing silkworms in the middle of 6th century CE. Consequently, the silk trade was badly affected. Whatever little remained to the contacts with Central Asia, Western Asia were completely wiped off by the Huna invasions. It is said that the coastal town of India carried on some trade with countries of Southeast Asia and China. This interaction does not appear to have been of any intense kind, means they were having competition in trade. They were having a big competition in trade, just like Arabs, just like Persian, just like these type of competitors came in India for the competition of Indian merchants. You can see the map of this area. Paucity of coins means if the commerce declined at that particular time, then what was the reason of that decline of particular trade? The decline of commerce is demonstrated by the paucity of coins in the post-Gupta period. Gold coins, which were so abundant during the periods of Kushana, because they made gold kings, gold coins, Kushanas. They minted a lot of gold coins at that particular time, Kushanas. And the time of Guptas went out of circulation after the 6th century. Abundance of gold coins. The absence of silver and the copper coins also attract attention. The gold content of the later Gupta coins was only half of that of Kushana coins. Gold content. If we are talking about late Gupta kings, then the gold content in that particular coin was half of that particular the time of Kushana coins. Yes, the coins of Harshvardhana are too meagre, and Rajputas and Palas who came to power in Deccan and Bengal respectively in the 8th century issued no coins. Metallic currency was absent in most parts of northern India. Means they were having gold, abundant of gold.
Bengal, Odisha, Central Asia, and Deccan absent. What was absent? Metallic currency was absent. What was true in these regions also hold good for South India. How can you say? Decline of towns. We have talked about the evidence of gold coins and the absence of other metal coins. This is not good that particular time. Decline in trade, paucity of coins, absence of gold, coin mounts and commercial seals indicate economic decline. The pre-Kushana and Kushana towns in northern India and these associated with the Satavahanas in the Deccan began to decay from the middle of the 3rd or 4th century. What was true of northern India, Malwa, and the Deccan was equally true of southern India. The sites such as Sangol, Hastinapur, Ataranji Khera, Mathura, Sonk, Shravasti, Koshambi, or Kheradi and Chiran and Tamluk, etc. These were the places in the upper and middle Gangetic plains experienced a decline. They were early prosperous centers. Early prosperous centers such as Ujjain, Nagar, Pauni, Ter, Bokardan, Nasik, Pathan, etc. They spread over Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra. They witnessed similar trends. Arikamedu in Tamil Nadu, Sadhwana urban centers in Andhra Pradesh. Karnataka were no exception to this phenomenon. The second phase of urban decay set in after the 6th century, and these centers seized to the towns, therefore. Means the states were having decline power. These, which I have given the name in this particular PPT, that these states, these towns were declining at that time. This was also the reason behind the decline of trade. Yes, this is the Gupta Empire, which is colored with brown. Gupta Empire means north, east, west, not south. What was the agrarian structure of that particular time? Patronage extended by the kings, prince and chief, means they gave land to the Brahmins in patronage. Patronage to the agriculture, improvement in irrigational facilities. They increase knowledge of agriculture sciences, etc. were some of causative factors which strengthen the rural economy. Decline of towns may have led to the migration of number of skilled artisans into the countryside. Means from the towns, so many people villages, migrated to the villages. Land grants and tribal frontiers brought virgin land under control. About 50 ruling powers were in existence in the 5th to 7th century in Deccan and central India. They were spread over Maharashtra, eastern Madhya Pradesh, Andhra, Odisha, and Bengal. The various new ruling dynasties in this region issued their own land grants. Each of these states dependent on revenue from land and revenue in agriculture. In fact, in post-Gupta times, agriculture constituted the basis of the state. The rise of states in such areas in which states were absent earlier suppresses agrarian expansion and the spread of village economy. What was the agrarian relation of that particular time with others? Obligations of peasants. How peasants give obligations in front of the people. The doni means giver. The doni was entitled to collect all kind of tax. He could collect regular and irregular tax
and fixed and unfixed payments. The Donis enjoyed these exceptional advantages in addition to such regular taxes at Bhaga, Bhoga, Kara, Uprekara, and Hiranya, and Udranga, and Halikakara. These type of texts were collected in that time. The Pallava records specifically 18 to 22 kinds of texts. By the turn of the last millennium CE, the number of texts increased enormously. How they increased the text from the people? 22 kinds of texts. These were too much for the common people. Next is feudal land revenue. Feudal land tenure means how much time they give their land. Yajnavalakya and Brihaspati, authors of Samiti works, mention four grades of land rights in the same piece of land. According to them, holders of rights of different grades were, what were these named? King, Mahipati, Kshetra Swamin, master of land, Karshaka, cultivator, and subtenant. These were the names given to the holders of land. You can see the Gupta Empire. What is the growth of closed economy? Closed economy in the early medieval Indian economy experienced the rise and growth of a number of rural settlements which were not linked to exchange networks and long distance trade. Local needs came to be met locally. The movement of soldiers for wars, pilgrims to religious centers, and Brahmins for acquisition and enjoyment of land grants were possibly the only form of spatial mobility. All these fostered strong local identity. The growing sense of localism and the self-sufficiency of the villages of is reflected in expressions such as Gram Dharma, okay, Gramakara and Sthanakara, all referring to village or local practice in contemporary Puranic literature. Lords and peasants. What was the condition of lords and what was the condition of peasants through their lords, landlords? It was already been pointed out that in the agrarian system of this period, there was different grades of landlords as distinguished from the peasants. Terms such as bhogi, bhogta, bhogpati, mahabhogi, Brihabhogi, etc. These were used for the landed beneficiaries. The upper crust of landlords, including such dignitaries as Ranaka, Raja, Samanta, Mahasamanta, Mahamandaleshwara, and so on. The king similarly had many high sounding titles, connoting his lordship and ownership of land. King was adopted high sounding title like lordship, ownership of land. The peasants itself was not a homogeneous community. They were known by various names such like Karshaka, Krishiwala, Kinasak, and Kshetrajivi, Halika, Ardhasiri, Ardhika, Kutumbi, and Bhurnika Arshaka, among others. These were the names given to the peasants. What is common to these expressions is that they seem to have nothing to do with control over land. However, they refer to different categories of tillers of the soil. Dependent peasants,
sharecroppers, field laborers, etc. These were the names given to them, none of whom were in absolute independent control over their holdings. Caste system was also prevalent at that time. Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. While a number of castes came to be incorporated with each varna, there are also examples of earlier cohesive communities breaking up into many varnas and jatis. Brahmins, the upper caste and the upper class of that particular varna system. Brahmins. Brahmins. Brahmins were adopting titles also. Brahmins stood close to political power. Brahmins held high state offices were a very different section. The eminent position held by such Brahmins led to formation of different ranks within the Brahman Varna. Same process was true also of the Kayasthas. They were also connected with Brahmins, upper class people. You can see the picture of the particular Gupta Empire. Kshatriyas. What was Kshatriyas? Among Kshatriyas, on the name with the name of Kshatriyas, you understand what you understand about that means the fighters. Fighters. They use their arms for fighting. They use the weapons for fighting, and uh, they give shelter to the king. Yes, you can say. Because in the Varna system, second number is Kshatriyas, first number is Brahmins. Brahmins, they chanting Vedas, they chanting very secular things, they chanting religious things, and they give way to the all common people. And what about Kshatriyas? Kshatriyas connected to the king, the caretaker of the subject. This is Kshatriya. Among Kshatriyas, proliferation of caste was caused by emergence of new ruling houses from among the local tribes, incorporation of foreign ethnic groups, building political power, mainstream of society. Among foreign ethnic groups, the Bactrian Greeks, Shakas, Parthians, Hunas, they were accommodated in the Varna system as second-class Kshatriyas. Kshatriya caste multiplied from 5th to 6th century, when many tribal chiefs were transformed into Hinduized rajas through the approval of Brahmins. They patronized and performance of Vedic sacrifice. Next is Shudras. We have discussed Vaishyas earlier, and we will discuss Vaishyas also. This is Shudras. Endogamous groups coming from various communities and religious vastly expanded the base of Shudra Varna. The very petty peasant caste, rich peasants, sharecroppers, artisan caste with unequal access to economic power were included in the Shudra Varna in Gupta. Post-Gupta periods, tribes became caste and consequences of their gradual transformation. Peasants and these peasants groups were incorporated into Brahmanical society and Shudras. Means Brahmins and Kshatriyas are pet, but in Shudras, so many castes were there prevalent over there who were not in Shudras. Like Kayasthas, Kayasthas community was a product of socio-economic forces of the time. Land grants involved the transfer of land revenue, land to Brahmins, religious establishment, officials. This difficult job was carried out by a class of writers who were known variously as Kayastha, Karna, Karnika, Pushtapala, etc. Kayasthas were similar to
Brahmins. Untouchable, the impure activities which were done by the people who were known as untouchables. Untouchables were not in Shudras, and the Chandalas were not in Shudras. They connected themselves in other jati, in other jatis, yes, you can say. By the turn of first millennium CE, fishermen, butchers, executioners, scavengers, they appear as untouchables. Kalidas, Varamir, Fazyan, Bana, and others have given a vivid account of social disabilities imposed on them. Chandalas and untouchables, they were maintained themselves in and one another uh, in other community, in other jati. Craft person also play a very important role at that time. Craft connected to the guilds, and the guilds play a very important role, just like painter, barber, and the garland maker, goldsmith. They were also a craft person, and they connected themselves into different castes. Decline of these social status of Shudras. These were the very much decline in a very decline situation. They were not uh, behaving like a good manner. And Shudras was in a very bad condition. Position of women was very much not in good condition at that time. Marriage of women in early age, pre-puberty marriage being preferred means the condition of women was not very good. Early age marriage prevalent at that time. It may be pointed out that provision from Stridhana actually did not amount to much, for it did not extend beyond rights to personal jewels, ornaments, and gifts, which were given by their parents. That is also known as Stridhana. The joint reference to women and Shudras in contemporary literature, such as Brihad Samhita, imply demonstrate the plight of women. Brihad Samhita. They were debarred from various sacrifices and ceremonies, means they were not allowed. The practice of sati gained social acceptance during this period. The change of women's gotra upon marriage can be dated to period after 5th century. At the time of marriage, they changed their gotra. These were the evils prevalent at that time, and now we are going to summarize this topic. We have studied a lot of about these things, the Gupta period and the post-Gupta period, and we have studied about the administrative system. We have studied about arrival and departure. We have studied about trade. We have studied about tribals. We have studied about caste system, how much changes in these time period like 9 to 13 14th century, how much changes they have faced at that time, how they aware themselves, and how the irrigational facilities were prevalent at that time, the taxation which was uh, which was given to the particular people subject of that particular time, and with the help of texts, how the king run their empire normally. These were the things which we have covered at that time. The growth in the size of some settlements, which emerged as meeting points in the midst of rural cluster, and the re-emergence of exchange networks, fairs, and trading centers. And the period was also characterized by immense dynamism. It is in this context that such changes as appeared later have to be appreciated, the growth of new crops, irrigational facilities, increasing awareness about plant, animal diseases, the improvements in other aspects related to agriculture, the growth in the size of some settlements, which emerged as meeting points in the midst of rural cluster, and the re-emergence of exchange networks, fairs, and trading centers. Now, with the end of Gupta and post-Gupta period, we are going to end our class.
and we will meet in our next class. Thank you. Have a nice day.
I am Dr. Anjeya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad, IGNOU Regional Center నుంచి ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఈరోజు BHIC 132 బుక్లో నుంచి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ 300 to 1206 అనే బుక్లో నుంచి మనం ఈరోజు యూనిట్ 3 అదేంటంటే పుష్యభూతీస్ అండ్ రైజ్ ఆఫ్ హర్షాస్ టు పవర్. అది ఈ యొక్క ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయే ఆ లెక్చరింగ్ ఇచ్చేటువంటి ఒక పాఠం. ఈ పాఠం ఇది పుష్యభూతీసు ఎలా ఎమర్జ్ అయిందో, అందులో నుంచి హర్షాస్ రైజ్ టు పవర్, హర్షుడు ఏ విధంగా గద్దె మీదకి వచ్చాడు అనేది ఈరోజు పాఠంలో ముఖ్యాంశం. అయితే పుష్యభూతి వంశము హర్షుడు మరి రావడానికన్నా ముందు పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి నార్త్ ఇండియాలో అనేది మనం చదవాలి. ఆ తర్వాత హర్షుని గురించి, పుష్యభూతి వంశం గురించి చదవాలి. అయితే నార్త్ ఇండియాలో మరి హర్షుడు వచ్చే వరకు, పెద్ద సామ్రాట్ అయ్యే వరకు మరి ఎలా ఉన్నాయంటే, హర్షుని పూర్వీకులు ఎక్కడి నుంచి అంటే స్థానేశ్వరం నుంచి పరిపాలిస్తున్నారు. అంటే హర్షుని కన్నా ముందు ఎవరున్నారు? అంతకుముందు గొప్ప రాజులు గుప్తాసులు చంద్రగుప్త వన్, సముద్రగుప్త, చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్య, కుమారగుప్త అండ్ స్కందగుప్త. వీళ్ళ ఆ గుప్త సామ్రాజ్యము క్షీణించింది. ఇంకోటి సక్సెసివ్ వార్స్, మరి రాజకుటుంబాల మధ్య యొక్క తగాదాలు, మరి సామంతరాజుల యొక్క తిరుగుబాటు వల్ల గుప్త సామ్రాజ్యం క్షీణించిపోయి మరి ఉత్తర భారతదేశం అంతా ముక్కలుగా ఒక పెద్ద ఐక్యంగా నిర్మించబడిన పెద్ద సామ్రాజ్యము లేకుండా పోయి ముక్కలుగా విభజించబడింది. ఇది మరి హూనుల యొక్క దండయాత్ర వల్ల గుప్త సామ్రాజ్యం క్షీణించిపోయి మరి ముక్కలుగా గుప్తానంతరం ఈ ఉత్తర భారతదేశం అంతా ముక్కలుగా అయ్యింది. అందులో ఒక ముక్క ఎక్కడంటే నార్త్ వెస్ట్ ప్రాంతంలో, అంటే వాయువ్య ప్రాంతంలో స్థానేశ్వరం నుంచి పరిపాలించేటువంటి వారు పుష్యభూతీసు. స్థానేశ్వరం నుంచి పరిపాలించేటువంటి వారు, పంజాబ్ నుంచి పరిపాలించేటువంటి వారు పుష్యభూతీసున్నారు. మరి కనౌజ్ నుంచి పరిపాలించే వాళ్ళు ఎవరు? మౌఖరీస్ గృహవర్మ ఉన్నాడు. తర్వాత బెంగాల్ నుంచి పరిపాలించేటువంటి వాడు గౌడ శశాంకుడు ఉన్నాడు. గౌడ శశాంకుడు అనే పేరు గౌడ శశాంకుడు బెంగాల్ నుంచి పరిపాలిస్తున్నాడు, బెంగాల్ బీహార్ ప్రాంతం. తర్వాత ఈ మాల్వా నుంచి దేవగుప్తుడు అనేవాడు పరిపాలిస్తున్నాడు, మాల్వా ప్రాంతం నుంచి. సో ఇలా ముక్కలుగా చేయబడినటువంటిది మరి ఈ యొక్క హర్షుని కన్నా ముందు, మరి పెద్ద సామ్రాజ్యం కన్నా ముందు ఈ విధంగా ముక్కలుగా ఒకరి మీద ఒకరు దండయాత్ర చేసుకుంటున్నారు. ఎవరంటే మౌఖరి గృహవర్మ ఎవరిని ఓడించాడంటే, ఏది గౌడ శశాంకును ఓడించాడు, సబార్డినేట్గా చేసుకున్నాడు. కనౌజ్ని, కన్యాకుబ్జాని రాజధానిగా చేసుకున్నాడు. అంటే మరి మనము అంతకంటే ముందు
రాజధానిగా ఉన్నటువంటిది ఏంటి అంటే పాటలీపుత్రం. పాటలీపుత్రము రాజధాని నుంచి కనోజి ఎమర్జ్ అయింది. రాజధాని షిఫ్ట్ అయింది. ఎందుకు షిఫ్ట్ అయింది అంటే దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. రాజధాని పాటలీపుత్రం నుంచి రాజధాని మరి మొత్తం నార్త్ ఇండియా రాజధాని, ఉత్తర భారతదేశం యొక్క రాజధాని కన్యాకుబ్జము, కనోజ్ ప్రాంతము ఎమర్జ్ అయింది బలంగా. పాటలీపుత్రము మరి పాటలీపుత్రం అంతకుముందు ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో, ఎర్లీ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి పాటలీపుత్రము మరి ఈ క్షీణించిపోయింది, దివాలా తీసింది. ఎందుకంటే అక్కడ పాటలీపుత్రము మరి స్ట్రాటజిక్ ప్లేస్లోనే ఉండింది. కానీ అక్కడ ఏమైంది, పాటలీపుత్రము పాట్నా అనేది ట్రేడింగ్ సెంటర్గా ఉండేది. ఆ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ అక్కడి నుంచి క్షీణించింది. ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ డిక్లైన్ కాగానే పాటలీపుత్రం కూడా క్షీణదశకు వచ్చి కొత్త ప్రాంతం ఏది, గంగా యమున అంతర్వేది ప్రాంతము ఏదైతే బాగా బలంగా పంటలు పండే అటువంటి యొక్క డెల్టా భాగం, కొత్త ప్రాంతము ఎమర్జ్ అయింది. ఏది, నూతన పాటలీపుత్రము ఏది ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ డిక్లైన్ అయ్యి కైన్ ఎకానమీ తక్కువైపోయి దాంతో మరి అగ్రికల్చర్ బేస్గా ఉన్నటువంటి కన్యాకుబ్జము, కనోజ్ అనేది గంగా యమున దోవ ప్రాంతం బాగా ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఉన్నటువంటి మంచి భూభాగం, మంచి భూమి ఉన్నటువంటి యొక్క మరి వ్యవసాయ యోగ్యంగా పంటలు బాగా పండేటువంటి భూమి కొత్త రాజధానిగా ఆవిర్భవించడానికి దోహదపడింది. ఇంకా మరి ఇది అంతటా యూనిఫామ్గా జరిగిందంటే కాదు. ఎట్లా అంటే బెంగాల్లో, బీహార్లో వర్తక వ్యాపారం జరుగుతూనే ఉంది. మరి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ బాగానే జరుగుతుంది. ఇంకా వెస్ట్రన్ ఇండియాలో కూడా ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ బాగా జరుగుతూనే ఉంది. అంతటా యూనిఫామ్గా ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఒకసారి కొలాప్స్ కాలేదు, పాటలీపుత్రంలో కొలాప్స్ అయింది. కాబట్టి అక్కడ ఆ యొక్క ఇది క్షీణించే పాటలీపుత్రం బదులుగా బాగా అగ్రికల్చర్గా బేస్గా వ్యవసాయ యోగ్యమైనటువంటి భూమి ఉన్నటువంటి కనోజ్, కన్యాకుబ్జం అనేటువంటి గంగా యమున అంతర్వేది భాగము నూతన రాజధానిగా ఎమర్జ్ అయింది ఉత్తర భారతదేశంలో. అది మౌఖరి గృహవర్మ పరిపాలిస్తున్నాడు. ఇది ఈ విధంగా పొలిటికల్ కండిషన్స్, రాజకీయ పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి. ఇలా ఉన్నటువంటి సమయంలో ఈ విధంగా అగ్రికల్చర్ బేస్గా ఉన్నటువంటి కన్యాకుబ్జము, కనోజ్ అనేది బాగా బలమైన రాజధాని. కన్యాకుబ్జం వచ్చింది. ఈ కన్యాకుబ్జం రాజుకు ఎవరైతే కన్యాకుబ్జం రాజు ఎవరు, మౌఖరి గృహవర్మ గౌడ శశాంకును ఓడించాడు. ఓడించి వాళ్ళని సబార్డినేట్గా చేసుకున్నాడు. గౌడ శశాంకును ఓడించాడు. మరి అదే ఈ యొక్క మాల్వాలో ఉన్న దేవగుప్తుని కూడా ఓడించాడు. కాబట్టి స్థానేశ్వరంలో పరిపాలించే అటువంటి యొక్క పుష్యభూతి వంశం వాళ్ళు ఎవరంటే, పుష్యభూతి వంశం వాళ్ళు ఐదు మంది రాజులు. అంతకుముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మహారాజులు. మహారాజులు అంటే సామంత రాజులు అని అర్థం. ఈ ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి సామంతులు ఎవరికి సామంతులు? గుప్తాసు, లేటర్ గుప్తాసు, తర్వాత గుప్తాసు సామంతులైనటువంటి వీళ్ళు ఒక బలమైన చిన్న రాజ్యాలుగా ఎమర్జ్ అయింది. ఇది గుప్తాసు సామంతులు, వీళ్ళందరూ కూడా గుప్తుల సామంతులు, మరి తర్వాత గుప్తుల సామంతులు, వీళ్ళందరూ కూడా బాగా బలంగా ఎమర్జ్ అయ్యారు. ఇది నార్త్ ఇండియాలో చిన్న చిన్న భాగాలుగా ఎమర్జ్ అయ్యి ఈ కాకుండా ఇంకా జయస్కంద వరాస్ అంటే మిలిటరీ చీఫ్స్, స్ట్రాటజిక్ ఏరియాలో ఎంతో మంది మిలిటరీ చీఫ్స్ కూడా ఎమర్జ్ అయ్యారు. వీళ్ళు కాకుండా ఈ పెట్టి రాజులు కాకుండా, చిన్న చిన్న రాజులు కాకుండా జయస్కంద వరాస్ అనేటువంటి మిలిటరీ చీఫ్స్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్లో ఇంకా కొంతమంది మరి మిలిటరీ క్యాంపులు
ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఎమర్జ్ అయినాయి, అవి బలంగా తయారైనాయి. ఇలాంటి పరిస్థితిలో స్థానేశ్వరం పరిపాలించేటువంటి పుష్యభూతి రాజవంశం ఏం చేసిందంటే, వాళ్ళు 5 తరాల వాళ్ళు, ఆ 3 తరాల వాళ్ళు సామంతులుగా ఉన్నారు. కానీ 4వ తరం వాడు ఎవరంటే ప్రభాకవర్ధనుడు. అతనికి 2 కొడుకులు, రాజ్యవర్ధనుడు మరి హర్షవర్ధనుడు. ఇంకొక కూతురు ఉంది. ఆ కూతురును ఏం చేశాడంటే ప్రభాకవర్ధనుడు ఎవరికి ఇచ్చాడంటే మౌకరి కనూజిని పరిపాలించు కన్యాకుబ్జాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి మరి మౌకరి గృహవర్మకు రాజశ్రీ అనేటువంటి అతని యొక్క కూతురును ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు. కాబట్టి ఈ రెండు కూడా బాగా బలంగా అయినాయి. ఏది మ్యాట్రిమోనియల్ అలయన్స్ అంటే వివాహ సంబంధం ఎవరి మధ్యలో, స్థానేశ్వర రూలర్స్ ప్రభాకవర్ధనుడు కూతురును మౌకరి గృహవర్మ కన్యాకుబ్జ రాజుకు మౌకరి గృహవర్మకు ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఈ రెండు బాగా బలమైన రాజ్యాలుగా ఏమని పరస్పరం తోడ్పాటుతోటి. సో ఈ తోడ్పాటుతోటి ఏం చేశారంటే మౌకరి గృహవర్మ బాగా మరి ఈ యొక్క గౌడ శశాంకుని ఓడించాడు, మాల్వాను దేవగుప్తుని ఓడించాడు. సో ఇలాంటి పరిస్థితి ఈ రెండు మరి బాగా బలంగా ఎమర్జ్ అయిన స్థానేశ్వరం రాజైన ప్రభాకవర్ధనుడు పూనుల దండయాత్రలు నడికట్టాడు. ఎవడు? ప్రభాకవర్ధనుడు. కాబట్టి ఆయన ఏమన్నారంటే ప్రభాకవర్ధనుడు స్థానేశ్వరం రాజు. ఎవరికి? స్థానేశ్వరం ఇండిపెండెంట్ రాజు ప్రభాకవర్ధనుడు మహారాజాది రాజా అంటారు కదా, అతను ఇండిపెండెంట్ మహారాజాది రాజా ప్రభాకవర్ధనుడు ఊనుల పాలిట యముడుగా పిలువబడ్డాడు. ఊనుల దండయాత్ర నడికట్టాడు. సో మరి విస్తరింపజేశాడు. స్థానేశ్వరం నుంచి పంజాబ్ నుంచి మరి ఈస్ట్ పంజాబ్ నుంచి మరి స్థానేశ్వరం నుంచి పరిపాలిస్తూ అతను బాగా ఊనుల దండయాత్ర నడికట్టి మరి వెస్ట్ ప్రాంతంలో ఊనులను ఓడించి ఊనుల పాలిట ఏమన్నారు? సింహం. ప్రభాకవర్ధనుడు ఊనుల పాలిట సింహం అన్నారు. సో ఆ సింహాన్ని మరి ఊనులను దండయాత్రను అరికట్టి వావ్య ప్రాంతం విస్తరించాడు. మరి ఈస్ట్ ప్రాంతంలో వీరి గృహవర్మ కన్యాకు రాజుతో వివాహ సంబంధం పెట్టి తన కూతుర్నిచ్చాడు. ఈ విధంగా బలంగా ఎమర్జ్ అయ్యాడు. అయితే ఈ టైంలో ఏమైందంటే మరి రాజ్యవర్ధనుడు, అతని కొడుకు రాజ్యవర్ధనుడు, ఏది పెద్ద కొడుకు రాజ్యవర్ధనుడు కూడా ఊనుల దండయాత్రను అణిచివేశాడు. ప్రభాకవర్ధనుడు మరి యొక్క ప్రభాకవర్ధనుడు సో ఆర్డర్ మీద ఊనుల దండయాత్రను అణిచివేయడానికి వెళ్ళినాడు. ఆ తర్వాత ప్రభాకవర్ధనుడికి ఆరోగ్యం క్షీణించి అతను చనిపోయినాడు. సో ఆ టైంలో రాజ్యవర్ధనుడు అంటే పెద్ద కుమారుడు రాజ్యవర్ధనుడు సింహాసనం వధించాడు. మరి ఇలాంటి సమయంలో ఏం జరిగిందంటే మౌకరి గృహవర్మ వీళ్ళిద్దరిని ఓడించాడు కదా. ఎవరిని? మాల్వారాజును ఓడించాడు, గౌడ శశాంకుడు బెంగాల్ వాణ్ణి ఓడించాడు, బెంగాల్ బిహార్ వాణ్ణి ఓడించాడు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ప్రభాకవర్ధనుడు చనిపోయి రాజ్యవర్ధనుడు పెద్ద కుమారుడు సింహాసనానికి ఎక్కే సమయంలో ఈ అంటే అన్సర్టినిటీ పీరియడ్లో అంటే అట్లా ఎక్కే సమయంలో ఏం చేసిందంటే వీళ్ళిద్దరు ఏది మాల్వారాజు దేవగుప్తుడు మరి బెంగాల్ బీహార్ రాజు ఎవరు? గౌడ శశాంకుడు ఇద్దరు కలుపుకొని మరి మౌకరి గృహవర్మను ఓడించి కన్యాకుబ్జ రాజును ఓడించి అతని కన్యాకుబ్జాన్ని ఆక్రమించుకొని అతని యొక్క భార్యను మరి చెరసాల పట్టాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తే ఆమె తప్పించుకొని పోయింది. ఎవరు? ఈ ప్రభాకవర్ధన్ కూతురు అంటే మౌకరి గృహవర్మ యొక్క భార్య తప్పించుకొని పారిపోయింది. ఆ విధంగా కన్యాకుబ్జాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. కన్యాకుమారి కనోజిని ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కనోజిని ఎప్పుడైతే ఈ
ఈ దాన్ని ఎప్పుడైతే ఆక్రమించారో రాజ్యవర్ధనుడు బయలుదేరి ఎవరి మీద? ఈ యొక్క గౌడ శశాంకుని, ఆ యొక్క మాల్వారాజు దేవగుప్తుని తోటి యుద్ధం చేయటం మొదలైంది. యుద్ధం చేస్తే ఆ యుద్ధంలో రాజ్యవర్ధనుడు హర్షవర్ధనుని అన్న ప్రభాకవర్ధను రాజయ్య ఇతను ఈ గృహవర్మను తన చెల్లెను రక్షించబోయి, రాజశ్రీని రక్షించబోయి ఇతను ఆ యుద్ధంలో అసూలు భాషాడు. ఎవరు? ఈ ప్రభాకవర్ధనుడు పెద్ద కుమారుడు రాజ్యవర్ధనుడు. ఈ విధంగా మరి మరి రాజ్యవర్ధనుడు చనిపోయినాడు. అప్పుడు హర్షవర్ధనుడు మరి చనిపోయినాడు కాబట్టి తండ్రి చనిపోయినాడు, పెద్దన్న చనిపోయినాడు. ఇది వీళ్ళతోటి యుద్ధం చేయడంలో ఎవరితోటి? ఈ యొక్క మాల్వారాజు దేవగుప్తునితోటి గౌడ శశాంకునితో యుద్ధం చేయడంలో అతను చనిపోయినాడు కాబట్టి హర్షవర్ధనుడు స్థానేశ్వర సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు. ఇగో అక్కడి నుంచి మరి హర్షవర్ధనుడి పాత్ర మొదలైతుంది. సో మరి దీనికి ఈ యొక్క ఉత్తర భారతదేశంలో జరిగేటువంటి ఈ యొక్క చిన్న చిన్న రాజ్యాల కొట్లాట, మరి జయస్కంద వరాస్ అనేటువంటి మిలిటరీ చీఫ్స్ ఈ మరి బలమైన సామ్రాజ్యము కానీ ఉత్తర భారతదేశాన్ని అంతా దక్షిణ వేగం చేసినటువంటి రాజ్యం ఏదీ లేకుండా పోయింది. అట్లాంటి సమయంలో హర్షవర్ధనుడు స్థానేశ్వర పీఠాన్ని అధిష్ఠించాడు. రాజ్యవర్ధనుడు చనిపోవడంతో. సో ఆ విధంగా స్థానేశ్వర రాజుగా ఎమర్జ్ అయి మరి అతను ఏం చేసినంటే అంత మిలిటరీని సైన్యాన్ని గ్యాదర్ చేసుకొని వీళ్ళ మీద పగ తీర్చుకోవటం కోసం వచ్చాడు. ఎవరి మీద? గౌడ శశాంకుని మీద, మరి మాల్వారాజు దేవగుప్తుని మీద మరి యుద్ధం చేశాడు. మరి తన చెల్లెలైన రాజ్యశ్రీ మరి ఏది సూసైడ్ చేసుకోబోతుంటే ఆమెను కూడా రక్షించాడు. ఇది హర్షవర్ధనుడు రక్షించిన తర్వాత మరి రాజ్యశ్రీకి పిల్లలు లేరు. అంటే మౌకరి గృహవర్మకు కన్యాకుబ్జ రాజుకు కనోజి రాజుకు కన్యాకుబ్జ రాజుకు పిల్లలు లేరు. రాజశ్రీ పిల్లలు లేరు. రాజశ్రీని రక్షించాడు కాబట్టి ఈ కన్యాకుబ్జ కనోజి మినిస్టర్స్ అందరు కూడా, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు మినిస్టర్స్ అందరు కూడా స్థానేశ్వర రాజు అయినటువంటి హర్షవర్ధన్ని ఈ సింహాసనాన్ని ఏది కన్యాకుబ్జము కనోజి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించవలసిందిగా కోరటం జరిగింది. ఆ విధంగా హర్షవర్ధనుడు మరి స్థానేశ్వరుడి నుంచి కన్యాకుబ్జానికి కనోజికి రాజధాని మార్పిడి చేశాడు. ఎందుకంటే ఇది సెంట్రల్లో ఉంటుంది. ఉత్తర భారతదేశంలో ఇది సెంట్రల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది రాజధాని మార్చాడు. ఇంకోటి మరి స్థానేశ్వరం అనేది ఎప్పుడు ఊనుల దండయాత్రకు బలైపు వస్తుంది కాబట్టి కన్యాకుబ్జం అనేది మరి బాగా రాజధానిగా బాగా పనికొస్తుందని ఆ హర్షవర్ధనుడు అక్కడి నుంచి రాజధాని ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేశాడు. వాళ్ళందరూ స్వాగతించారు. ఆ విధంగా కన్యాకుబ్జ రాజైనాడు. మరి పూనుల కొంచెం దూరంగా ఉండటం కోసం ఇమీడియట్ గా రాజధాని మీద స్థానించడం పడకుండా మరి బలమైన మరి వ్యవసాయ యోగ్యమైనటువంటి బాగా పంటలు పండే అటువంటి యొక్క కనోజి కన్యాకుబ్జ ప్రాంతము గంగా యమున గోవ ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా ఎంచుకున్నాడు. ఎవడు? హర్షవర్ధనుడు. పుష్యభూతి వంశం వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు? ఈ ప్రభాకవర్ధనుడు, మరి రాజ్యవర్ధనుడు, రాజ్యశ్రీ, మరి హర్షవర్ధనుడు వాళ్ళందరూ కూడా పుష్యభూతి రాజవంశీయులు. ఆ విధంగా పుష్యభూతి వంశీయులు బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఎమర్జ్ అయ్యారు. ఎక్కడ? కన్యాకుబ్జం రాజధానిగా పుష్యభూతి వంశము బాగా బలమైన రాజ్యంగా మరి మొదలైంది. ఆ విధంగా పుష్యభూతి వంశం ఎమర్జ్ అయింది. మరి కన్యాకుబ్జం కనోజి రాజధానిగా.
మరి ఇలా హర్షవర్ధనుడు వీటన్నిటికీ మరి మనకు ఆధారాలు ఏమిటి? ఈ అన్నిటికీ హర్షవర్ధనుని పుష్యభూతి రాజ్య వంశాన్ని తెలిపేటువంటి చరిత్రను మరి చరిత్రకు ఆధారాలు ఏంటి? ఈ యొక్క మరి హర్షవర్ధనుడు పుష్యభూతి వంశము, ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ పుష్యభూతి వంశం, మరి దానికి మరి హర్షాస్ రైజ్ టు పవర్ అనే దానికి ఆధారాలు ఏమిటి అంటే, ఒకటి మొట్టమొదటిది ఏంటి అంటే అతని మరి హర్షవర్ధనుడు, ప్రభాకవర్ధనుడు, మరి రాజ్యవర్ధనుడు వేయించిన శాసనాలు, ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మొట్టమొదటి ఆధారాలు. దాన్ని బట్టి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆధారాలు బట్టి మనం ఈ ఏరియా ఎంతవరకు ఉన్నది అని నిర్ణయించు. అశోకుని ఇన్స్క్రిప్షన్ ప్రకారంగానే అశోక సామ్రాజ్యం ఎంత ఉందని మనం తెలుసుకున్నాం. అట్లనే ఇతడు వేయించినటువంటి శాసనాలు, మరి శాసనాలు, రిలీజియన్ పేరు మీద ఇచ్చినటువంటి గ్రాంట్స్, భూములు, రిలీజియస్ ఎవరికి? బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్కు, బ్రాహ్మణాస్కు, మరి మిగతా వాళ్ళకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క ల్యాండ్ గ్రాంట్స్, మరి ఇన్స్క్రిప్షన్స్, శాసనాలు, మరి ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ శాసనాలు, ఇవన్నీ కూడా అతని యొక్క రాజ్యము విస్తరణ, మరి అతని యొక్క పరిపాలన విధానము, సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితుల గురించి ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, కాయిన్స్, మరి ఈ యొక్క ఇంకా ఏంటి అంటే ఇంకో సోర్స్ ఏంటంటే బాణభట్టుని హర్ష చరిత్ర, బాణుడు రాసినటువంటి హర్ష చరిత్ర. బాణుడు హర్షవర్ధనుడి యొక్క కోర్టు పోయట్, అతను హర్ష చరిత్ర అనే దాన్ని రాశాడు. ఇతని యొక్క హర్షుడి మీద, హర్షుడు ఏ విధంగా రాజ్యానికి వచ్చాడు అని, ఎర్లీ హిస్టరీ ఏ విధంగా ఎక్స్పాన్షన్ చేశాడు, కింగ్డమ్ మొత్తం ఎంత ఎక్స్పాన్షన్ చేశాడు, ఎంత పరిపాలించాడు, ఇవంతా కూడా రాయబడింది. ఎవరంటే బాణుని రాసినటువంటి హర్ష చరిత్రలో తెలుపబడుతుంది మనకు. అది ఆధారం. రెండవ ఆధారం ఏంటంటే ఆ యొక్క హర్షుని కాలంలో చైనీస్ తీర్థయాత్రికుడు, పిలిగ్రిమ్, ఎవడు యువాన్ చువాంగ్ అనేవాడు ఇతని రాజధానికి వచ్చాడు. చాలా 16 సంవత్సరాలు 629లో వచ్చి 629లో వచ్చి 635 అంటే 16 సంవత్సరాలు ఇతను కోర్టులో ఉన్నాడు. ఎవడు? యువాన్ చువాంగ్. అతను ఆ కాలం నాటి పరిస్థితులు, ఆ హర్షవర్ధని కాలం నాటి సామాజిక ఆర్థిక మరి రిలీజియస్ మతపరమైన విషయాలన్నిటిని కూడా మనకు అతని ఎవరి ఈ యొక్క యువాన్ చువాంగ్ గ్రంథం ద్వారా మనకు రచన మనకు తెలుస్తుంది. ఇంకా ఏంటి సోర్స్ అంటే ఆ కాలం నాటి చరిత్ర. ఆ కాలం నాటి చరిత్ర ఏంటి అంటే ఆ కాలం నాటి రాజులు కాశ్మీరు పరిపాలించేటువంటి రాజులు, కలహానాస్, రాజతరంగిణి, అటువంటి కాశ్మీరు రాజులు, మరి ఈ యొక్క పంజాబ్ రాజులు, వాయువ్య ప్రాంతంలో ఉన్న రాజులు రాజచరిత్రను రాసుకున్నారు. గౌడ శశాంకుడు, మాల్వా రాజు, ఇంకో వీళ్ళు మరి దక్కన్లో ఈ హర్షుని కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క కాలంలో సమకాలీనుడైన పులకేషియన్ టూ యొక్క శాసనము, మరి ఇది ఈ పులకేషియన్ నార్త్ ఇండియన్ లార్డ్ అని హర్షవర్ధని పొగుడుతూ వేయించిన శాసనము. ఆ శాసనాన్ని ఆధారంగా నార్త్ ఇండియన్ లార్డ్, నార్త్ ఇండియన్ ఆదీశ్వరుడు అని చెప్పారు. సో ఈ విధంగా మరి ఈ అన్ని ఆధారాల వల్ల హర్షుని చరిత్ర తెలుస్తుంది. ఆ విధంగా హర్షుడు రాజ్యానికి వచ్చాడు. ఈ రెండు ప్రాంతాల కలయిక వల్ల అతని ప్రాంతం బాగా బలంగా ఇంకా ఒకటి ఏంటంటే అతడు ఏం చేశాడు, ఇక్కడ మాల్వాలో దేవగుప్తుని ఓడించాడు, మరి గౌడ శశాంకుని
ఓడించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు, కానీ అతన్ని ఓడించడానికి చాలా కాలం పట్టింది. గౌడ శశాంకుడు ఉన్నంత కాలం ఓడిపోతూ మళ్ళా గెరిల్లా యుద్ధం చేస్తూ మళ్ళా 600 అర్షుడు సామ్రాజ్యానికి వచ్చిన పుష్యభూతి వంశం ఇప్పుడే అంటే ప్రభాకవర్ధనుడు ఇవంతా 600 క్రీస్తు పూర్వం 604 నుంచి మొదలైంది. అర్షుడు రాజ్యానికి వచ్చింది ఎప్పుడే అంటే ఎరా అంటే యుగం, అర్షుని యుగం అంటారు. హర్ష ఎరా 606 నుంచి 647 దాకా పరిపాలించాడు. ఎవరు? హర్షవర్ధనుడు. అంటే దాదాపు 41 సంవత్సరాలు, 47 అంటే 606 నుంచి 47 అంటే 41 సంవత్సరాలు దాదాపుగా ఈ కన్యాకుబ్జ రాజధానిగా పరిపాలించి మిగతా ఏది జయస్కంద వరాస్ అంటే మిలిటరీ చీఫ్స్ అందరినీ కూడా ఓడించాడు. ఇటు పోయి ఇక్కడ ఎవరిని గౌడ శశాంకుని కూడా ఓడించాడు. మరి మాల్వా దేవగుప్తుని కూడా ఓడించాడు. గౌడ శశాంకుడు బాగా లొంగలేదు కాబట్టి గౌడ శశాంకుని అవతల ఉన్న అస్సాం రాజ్యంలో పరిపాలిస్తున్నటువంటి భాస్కర వర్మ తోటి మిత్రత్వం చేశాడు. ఎవరు? హర్షవర్ధనుడు. ఆ విధంగా భాస్కర వర్మ మరి ఇటు పోయి భూముల దండయాత్ర అంచాడు. మాల్వాను జయించాడు, మాల్వాను కలిపేసుకున్నాడు. మాల్వా పోయిన తర్వాత గుజరాత్ ప్రాంతం ఉంది. గుజరాత్ ప్రాంతములో ఉన్నటువంటి మైత్రకాస్ అనే రాజులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్లకు ఈ యొక్క హర్షవర్ధనుని యొక్క డాటర్ నుంచి మ్యాట్రిమోనియల్ అలయన్స్ చేసుకున్నాడు, వివాహ సంబంధం చేసుకున్నాడు. మైత్రకాస వల్లభి అంటే గుజరాత్, లతాస్ కూడా దక్షిణ గుజరాత్లో ఉండే లతాస్. సో ఆ విధంగా ఈ ప్రాంతాలను వశపరుచుకొని మైత్రకాస్ తోటి వివాహ సంబంధాలను తన యొక్క డాటర్ను మైత్రకారులను ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా ఆల్రెడీ సో ఈ స్థానేశ్వరం మరి మాల్వాను ఓడించి మైత్రకాసును తోటి వివాహ సంబంధాలు ఏర్పరిచిన లతా ఏరియాను సౌత్ గుజరాత్ను ఆక్రమించుకున్నాడు. ఈ విధంగా మొత్తం ఉత్తర భారతదేశం 600 క్రీస్తు పూర్వం 635-36 వచ్చారు. గౌడ శశాంకుడు కూడా చనిపోయినాడు. అతన్ని బీహార్ బెంగాల్ కూడా పట్టుకున్నాడు. సో ఈ విధంగా అస్సాం రాజు మాత్రం అతనికి స్నేహితుడుగా ఉన్నాడు. ఈ విధంగా ఉత్తర భారతదేశం అంతా కూడా అతని ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్నాడు. ఎవరు? హర్షవర్ధనుడు. ఆ విధంగా అతని బిగినింగ్ అసెండింగ్ ఆఫ్ ది థ్రోన్ 606 ని హర్షాశరా అంటారు. ఇంకా ఇతని యొక్క కాలంలో మరి ఇతని కాలంలో మరి హర్షుని ఈ విధంగా సామ్రాజ్యాన్ని మొత్తం ఉత్తర భారతదేశాన్ని మరి ఆక్రమించిన తర్వాత మరి దక్షిణ భారతదేశం మీద దండయాత్రలు చేయాలనుకున్నాడు. దక్షిణ భారతదేశాన్ని కూడా ఆక్రమించుకున్నాడు. అతని యొక్క బార్డర్ నర్మదా నదికి దగ్గరగా వచ్చింది. సో లతాను ఆక్రమించుకున్నాడు, మాల్వాను ఆక్రమించుకున్నాడు, మైత్రకాసును మరి వివాహ సంబంధాలు మంచి సంబంధం చేసుకున్నాడు. ఆ విధంగా నర్మదా నది వరకు విస్తరించింది. అటు కాశ్మీర్ రాజులు కూడా ఇతనికి సామంతులైనారు. అందరూ కూడా మరి ఇతనికి అన్ని జయస్కంద వరాస్ అంటే మిలిటరీ చీఫ్స్ కూడా అందరూ సామంతులైన 20 మంది, దాదాపు 20 మంది సామంత రాజులు హర్షుని కోర్టుకు అటెండ్ అయినారు. వాళ్ళు ఏంటి కప్పం చెల్లిస్తారు, ప్రతి సంవత్సరం కప్పం చెల్లిస్తారు. హర్షునికి అవసరమైనప్పుడు మిలిటరీని పంపుతారు. సో ఈ విధంగా సామంత రాజులు ఎంతమంది ఉంటారంటే ఇతనికి దాదాపు 20 మంది. దాని సామంత రాజులను ఏమని పిలుస్తారంటే మహారాజా, రాజా లేదా ఏమంటారు ఈ మహాసామంత, సామంత, రణక ఈ పేర్లతో పిలుస్తారు. మరి ఇతని హర్షుని ఏ పేర్లతో పిలిచారు అంటే హర్షుని చక్రవర్తి, పరమేశ్వర, పరమభట్టారక, మహారాజాదిరాజ ఇట్లా పేరు. పరమేశ్వర, చక్రవర్తి,
పరమ ఆ, పరమ పట్టారక మహారాజాదిరాజు అని పిలువబడతాడు. ఇతను మహారాజాదిరాజు అని పిలువబడ్డాడు హర్షవర్ధనుడు, అంటే రాజులకు మీద రాజు. సో ఇది ఆ విధంగా ఇతను నర్మదా నది వరకు విస్తరించాడు. అతని సామ్రాజ్యం ఉత్తర భారతదేశం దాదాపుగా అతని ఆధీనంలోకి వచ్చింది. దక్షిణ భారతదేశం ఎంటర్ జయించాలని నర్మదా నదిని దాటి ఇక్కడ పశ్చిమ చాళుక్య రాజు పులకేశియన్ II రాజ్యం మీద దండయాత్ర చేశాడు. చేస్తే పులకేశియన్ II అతి బలవంతుడు. ఎప్పుడు పశ్చిమ చాళుక్య రాజుల్లో అతి బలవంతుడైనటువంటి వాడు, గొప్పవాడు రెండవ పులకేశి. అతని చేతిలో ఈ యొక్క నార్త్ ఇండియన్ లార్డ్ నార్త్ ఇండియన్ నాదేశ్వర అనేవాడు ఓడిపోయినాడు. ఓడిపోయి నర్మదా నది ప్రాంతంలో ఒక శాసనం వేయించాడు. ఎవరు? పులకేశియన్ II. దాన్ని ఏమంటారంటే దాన్ని అయోలు ఇన్స్క్రిప్షన్. హరిసేనుడు అనేటువంటి వాడు పులకేశియన్ II యొక్క కోర్టులో ఉన్నటువంటి వాడు ఏది ఈ ఐఓలు శాసనాన్ని వేయించాడు. ఆ శాసనం ప్రకారం ఏంటి తెలిసేదంటే, ఉత్తర భారతదేశం అంతా పరిపాలించేటువంటి రాజు దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పశ్చిమ చాళుక్య రాజు చేతిలో ఓడిపోయినాడు. ఈ ఓడిపోయినటువంటి వాణ్ణి ఏమని పిలిచాడంటే, ఆ శాసనంలో ఐఓలు ఇన్స్క్రిప్షన్లో ఏమని, నార్త్ ఇండియన్ లార్డ్, అంటే నార్త్ ఇండియాలో గొప్ప రాజు, నాదీశ్వరుడు, నార్త్ ఇండియన్ నాదీశ్వరుడు పులకేశియన్ సౌత్ ఇండియన్ లార్డ్ చేతిలో ఓడిపోయాడు అని నర్మదా నది ప్రాంతంలో వేయించినటువంటి శాసనం ఇది ఈ అయ్యవోలు శాసనంలో తెలపబడుతుంది. అంటే ఏంది? హర్షవర్ధనుడు పులకేశియన్ చేతిలో ఓడిపోయాడు కాబట్టి హర్షవర్ధన్ సామ్రాజ్యం నర్మదా నది వరకే మరి హద్దు చేయబడింది. ఇంకా సౌత్ ఇండియాకు రాణియుడు ఈ హర్షవర్ధను, ఈ పులకేశియన్ పశ్చిమ చాళుక్య రాజు రెండవ పులకేశి రాణియలేని ఓడించాడు. ఎవరిని ఓడించాడు? నార్త్ ఇండియన్ లార్డును ఓడించాడు అని చెప్పుకున్నాడు. అంటే నార్త్ ఇండియా మొత్తం అతని చేతిలో ఉంది అని ఈ యొక్క అయ్యవోలు శాసనంలో పులకేశి వేయించినటువంటి శాసనంలో తెలపబడింది. అంత ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎంపైర్ సామ్రాజ్యాన్ని అతని ఆధీనంలో ఉండేది. ఎవరి ఆధీనంలో? హర్షుని ఆధీనంలో ఉండేది. అతని కింద 20 మంది సామంతులు ఉండేది. అతని యొక్క సామంత రాజ్యాలు మరి అది కాకుండా హర్షుని కాలంలో మరి ఎట్లా అంటే సామంత రాజ్య వ్యవస్థ ఉండేది. వాళ్ళు సంవత్సరానికి ఎంత పే చేసేవాళ్ళు, తర్వాత మిలిటరీని పంపే వాళ్ళ అవసరాల కోసం. ఏది? ఈ మహారాజాదిరాజ పరమపట్టారక పరమేశ్వర సో అనేటువంటి హర్షునికి సామంతులుగా దాదాపు 20 మంది అతని కోర్టుకు అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు. సో ఇలాంటి యొక్క మహారాజాదిరాజ పరమేశ్వర హర్షవర్ధనుడు ఇంత సామ్రాజ్యాన్ని వాయువ్య ప్రాంతం నుంచి మరి బీహార్, బెంగాల్, అస్సాం రాజు ఇతని యొక్క సామంతుడు, ఇతని యొక్క మిత్రుడు, తర్వాత మైత్రకాసము, లతాసము, మరి ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఇతని సామంతుడు. సో ఈ విధంగా సామంత రాజ్య వ్యవస్థ ఉండేది. కొంత ప్రాంతం మాత్రం అతని ఆధీనంలో డైరెక్ట్ గా పరిపాలించేది హర్షవర్ధన్. ఈ విధంగా మరి ఆ టైంలో సామంత రాజ్య వ్యవస్థ అనేది ఉండేది. కాబట్టి సామంత రాజులు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సెంట్రల్ పవర్స్ మహారాజాది రాజు పరమేశ్వరుడు ఎప్పుడైతే వీక్ అవుతాడో, వీళ్ళు తిరుగుబాటు చేసేటువంటి స్వతంత్ర ప్రకటించుకునేటువంటి ఆనవాయితీ అప్పుడు కూడా ఉన్నది. అయితే ఈ హర్షవర్ధనుని కాలంలో ఇంకా ఏమంటే గుప్తుల కాలంలోనే
ల్యాండ్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చేది. ఎవరికి? ఈ బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చేది, బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్కి ఇచ్చేది, మరి టెం టెంపుల్స్ కూడా ఇచ్చేది. సో ఇది ఇచ్చేటువంటిది ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇంకా అలా కాకుండా గుప్తుల కాలంలోనే మరి పరిపాలకులు కూడా ల్యాండ్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ లేదా ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఈవెన్ సోల్జర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే చిన్న ఉద్యోగుల నుంచి పై ఉద్యోగుల దాకా ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎప్పుడు? గుప్తుల కాలంలోనే మొదలైంది. అర్జున కాలంలో ఇంకా ఎక్కువైంది. కాబట్టి అర్జున కాలాన్ని ఏమంటే రైజ్ ఆఫ్ ఫ్యూడలిజం. భూస్వామ్య వ్యవస్థ. భూములు ఇచ్చారు కాబట్టి భూములు ఉన్నటువంటి తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద భూస్వాములుగా తయారు. ఆ విధంగా ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ అర్జున కాలంలో రావటం జరిగింది. ఆ విధంగా గుప్తుల కాలంలో మొదలైనటువంటి ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ అర్జుని కాలంలో ఇంకా బలంగై అర్జుని కాలం ఏన్షియంట్ పీరియడ్ అంటే ప్రాచీన యుగం నుంచి అర్జున్ కాలము, తర్వాత మధ్యయుగం అంటారు. అర్జున్ కాలం తర్వాత వచ్చినటువంటి దాన్ని 647 తర్వాత అర్జున్ కాలం పోయి రాజపుత్రులు వస్తారు. ఆ రాజపుత్రుల కాలము చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా వస్తాయి. ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనౌజ్, పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్, బీహార్, మరి రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ రాష్ట్రం చాళుక్యులు పోయి రాష్ట్రకూటాస్ వస్తారు. ఈ విధంగా వీళ్ళ మధ్యలో ముగ్గురు మధ్యలో ట్రైపార్టైట్ స్ట్రగుల్ జరుగుతుంది, 3 పార్టీ స్ట్రగుల్ జరుగుతుంది. ఆ విధంగా వీళ్ళు పోయి మరి హర్షుడు పోయి 3 ముఖ్యమైనటువంటి రాజ్యాలు ఎమర్జ్ అవుతాయి. ఫ్యూడలిజం ఎమర్జ్ అయింది. ఆ విధంగా అది మిడివల్ పీరియడ్ కిందకి వస్తుంది. ఏది? ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనౌజ్ అంటే ఈ హర్షవర్ధనుని సామ్రాజ్యాన్ని ఎవరు? ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనౌజ్ రాజు ప్రతిహారాలు పట్టుకుంటారు. ప్రతిహారాలు ఎవరంటే గూర్జర రాష్ట్రంలో సెటిల్ అయినటువంటి, రాజస్థాన్లో సెటిల్ అయినటువంటి ఊనులే ప్రతిహారాస్ ఎమర్జ్ అవుతారు. మరి బీహార్, బెంగాల్లో పాలాస్ పరిపాలనలోకి వస్తారు. వాళ్ళు బుద్ధిజాన్ని ప్యాటర్న్ చేశారు. మరి ప్రతిహారాస్ హిందూయిజాన్ని ప్యాటర్న్ చేస్తారు. ఆ విధంగా హర్షవర్ధన్ లాస్ట్ గ్రేట్ హిందూ రాజా ఆఫ్ ది ఏన్షియంట్ పీరియడ్ అంటారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్, ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనౌజ్, రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ మాన్యకేట, మాల్కేట్, దక్కన్ ప్రాంతంలో వీళ్ళు ముగ్గురు యుద్ధం చేస్తారు. ఏది? కన్యాకుబ్జాన్ని మరి స్వాధీనం చేసుకోవాలని. ఇంకా ఎవరు చేస్తారంటే వాళ్ళు కాకుండా కాశ్మీరీ రాజులు కూడా యుద్ధం చేయడం. ఆ విధంగా నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు ఎవరు? పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్, ప్రతిహారాస్ ఆఫ్ కనౌజ్, కాశ్మీర్ రాజులు కూడా కన్యాకుబ్జాన్ని పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారు. మరి దక్కన్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యొక్క రాష్ట్రకూటులు కూడా కన్యాకుబ్జాన్ని పట్టుకోవాలని కన్యాకుబ్జాన్ని కనౌజ్ ఏదైతే సెంట్రల్ ఇండియాలో గంగా యమున దోబ్లో ఎమర్జ్ అయిన రాజధానిని పట్టుకోవాలంటే రాజధానిని ఇంతకుముందు పాటలీపుత్రులను పట్టుకోవాలని అందరూ ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? కనౌజ్ని పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఏది? మిడివల్ ఇండియాలో మధ్యయుగ భారతదేశంలో మరి కన్యాకుబ్జం బలమైన రాజధానిగా వచ్చేయింది. ప్రాచీన కాలంలో ఏన్షియంట్ పీరియడ్ లో పాటలీపుత్రం రాజధాని. మరి మధ్యయుగం పీరియడ్ లో ఏది? కన్యాకుబ్జం బలమైన రాజధానిగా ఎమర్జ్ అయింది. దానికి అగ్రికల్చర్ బేస్, గంగా యమున బేస్ తోటి మరి మిగతా పరిస్థితులు కూడా అనుకూలంగా ఉండటం తోటి ఇది బాగా ఎమర్జ్ అయింది. మరి అర్జుని కాలంలో పరిపాలన ఎలా ఉంది అనేది ముఖ్యమైనది. ఈ సోర్స్ ద్వారా, ఎవరి సోర్స్ ద్వారా? బాణా సరసి చరిత్ర, యువాన్ చైనీస్ యాత్రికుడు యువాన్ చువాంగ్ యొక్క గ్రంథం ద్వారా అర్జుని కాలంలో పరిపాలన ఎలా ఉందంటే రాజు సర్వాధికారి. అతను ఏమన్నారు? పరమేశ్వరుడు, పరమ భట్టారక మహారాజాధిరాజ అని పిలిచాడు. అది సర్వ హక్కులు రాజుకుంటాయి. కానీ రాజు ధర్మశాస్త్రాలను పరిగణనలో తీసుకుని పరిపాలిస్తాడు.
అయితే మొత్తం రాజ్యాన్ని సామంత రాజులు పోగా మిగతా రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ అందరినీ కూడా ఈ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి సెంట్రల్ రాజుకు సాయం చేసేటువంటి వాళ్ళు మినిస్టర్లు ఉంటారు, అంటే మంత్రివర్గం ఉంటుంది. మంత్రివర్గం కింద వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. డిపార్ట్మెంట్స్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక సూపరింటెండెంట్ ఉంటాడు. మౌర్యుల ఈ యొక్క మౌర్యుల కాలంలో గుప్తుల కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క సూపరింటెండెంట్ అంటే ఆ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ కూడా ఉంటారు. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ మినిస్టర్లు ఉంటారు. మరి సామంత రాజులు కూడా వీళ్ళందరూ కూడా కోర్టులో అటెండ్ అవుతారు సమావేశం జరిగినప్పుడు. సో ఇలాంటి ఒక వ్యవస్థ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. మరి ఆ తర్వాత ఈ మొత్తం రాజ్యాన్ని అతను డైరెక్ట్ గా ఉన్న రాజ్యాన్ని ఏం చేసినాడు, మరి రాష్ట్రాలుగా ప్రావిన్సులుగా ప్రాంతాలుగా విభజించాడు. ప్రాంతాధిపతి ప్రాంతాల మీద ఉంటాడు. తర్వాత ప్రాంతాలను డిస్ట్రిక్ట్స్ గా విభజించాడు. డిస్ట్రిక్ట్స్ మీద డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్. మరి ఏది గుప్తుల కాలంలో ఉన్నటువంటి పరిపాలన వ్యవస్థని మరి ప్రాంతాధిపతులు, డిస్ట్రిక్ట్ అధిపతులు, ఆ తర్వాత విలేజ్ హెడ్, గ్రామిక విలేజ్ ఎల్డర్స్ పరిపాలించేది. ఈ విధంగా మరి పరిపాలన విషయాపతి. సో ఈ విధంగా డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్, మరి ప్రాంతము ప్రావిన్స్ హెడ్, ఇలా పరిపాలన కొనసాగేది. ఈ ప్రాంత పరిపాలన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ విధంగా ఫ్యూడలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మరి కైన్స్ ఎకానమీ బదులుగా ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్. ఆఫీసర్స్ కూడా ల్యాండ్ గ్రాంట్ సిస్టమ్ వచ్చింది. మినిస్టర్స్ కు ఆఫీసర్స్ కు ల్యాండ్ గ్రాంట్స్, ల్యాండ్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వడం. రైజ్ ఆఫ్ ఫ్యూడలిజం వచ్చింది. ఫ్యూడల్ పరిపాలనా వ్యవస్థ రావటం మొదలైంది. ఇంకా పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉండేది. మరి ఈ యువాన్ చువాంగ్ ప్రకారంగా ఏంటంటే హర్షవర్ధనుడు గౌడ శశాంకును ఓడించాడు. అతని తర్వాత అతన్ని చనిపోయిన తర్వాత గౌడ శశాంకు సామ్రాజ్యం కలుపుకున్నాడని చెప్పబడుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క యువాన్ చువాంగ్ ఎన్ని రోజులు ఉన్నాడంటే క్రీస్తు పూర్వము 600 క్రీస్తు శకము 629 నుంచి క్రీస్తు శకము 635 దాకా, 29 నుంచి 35 అంటే 16 సంవత్సరాలు ఇతను కోర్టులో ఉన్నాడు. ఎవరి కోర్టులో? హర్షవర్ధన్ కోర్టులో కన్యాకుబ్జంలో గడిపాడు. ఇతని యొక్క ప్రాంతం కాదు, దక్షిణ భారతదేశాన్ని కూడా తిరిగాడు. అతను యువాన్ చువాంగ్ రచనల ద్వారా ఏం చేయాలని తెలుస్తుందంటే ఈ యొక్క చైనీసు రాజులకు మరి రాజు టాంగ్ చక్రవర్తులకు మధ్యలో, హర్షవర్ధనులకు మధ్యలో అంబాసిడర్స్ రాయబారులు ఉండేది. రాయబారులు ఒకరికొకరు కోర్టుకు ఎక్స్చేంజ్ అయ్యేవాళ్ళు, పోయేవాళ్ళు, సత్సంబంధాలు ఉండేవి అని తెలపబడుతుంది. అయితే ఇతను ఇంకా మత పరిస్థితులు ఏమున్నాయంటే ఇతను హర్షవర్ధనుడి కన్నా ముందు ప్రభాకరవర్ధనుడు వాళ్ళంతా హిందూయిజాన్ని పోషించారు. రాజ్యవర్ధనుడు మాత్రం బుద్ధిజాన్ని పోషించాడు. సో ఆ విధంగా హర్షవర్ధనుడు మరి ప్రతి 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మహామోక్ష పరిషత్తులు అని పరిషత్తులు జరిపాడు. ఎక్కడ జరిపాడు? కన్యాకుబ్జంలో జరిపాడు, ప్రయాగలో జరిపాడు. ఈ రెండు కూడా ఎవరి రచనలో తెలుస్తున్నాయంటే యువాన్ చువాంగ్ రచనలో తెలుస్తుంది. ఇతను బుద్ధిజాన్ని లాస్ట్ గ్రేట్ రూలర్, ఇది బుద్ధిజాన్ని ప్యాటర్నైజేషన్ చేసినటువంటి రాజులలో మొట్టమొదటి గొప్ప రాజు అశోకుడు, ఆ తర్వాత కనిష్కుడు, ఆ తర్వాత లాస్ట్ గ్రేట్ రూలర్ ఎవడంటే హర్షవర్ధనుడు. మహాన బుద్ధిజాన్ని పోషించాడు. ప్రతి 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల కోసం మహామోక్ష పరిషత్తు అనేది ఎక్కడ? కన్యాకుబ్జంలో జరిపాడు. ఈ కన్యాకుబ్జంలో మహామోక్ష పరిషత్కు ఏంటి ఇతని సామంత రాజులు, మరి ఇతని ఆఫీసర్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చేవాళ్ళు. అందరూ ముందు ఏంటి ఇతని యొక్క ఈ యొక్క హర్షవర్ధనుడు ఆ యొక్క దాంట్లో మహాయాన బుద్ధ విగ్రహాన్ని పెట్టాడు. బుద్ధ విగ్రహాన్ని
తర్వాత శివుని విగ్రహాన్ని, సూర్య విగ్రహాన్ని, వీళ్ళు ప్రభాకవర్ధనుడు ఆ మొట్టమొదటి వాళ్ళు ఎవరిని పూజించేదంటే సూర్య భగవాన్ని పూజించేవారు. అంటే హిందూయిజం సూర్య భగవాన్ని పూజించేవారు. కాబట్టి మరి ఇతను మహాయాన బుద్ధిజం లోకి మారినప్పటికీ ఇతను హిందూయిజాన్ని కూడా ప్రభాకవర్ధనుడు బుద్ధిజాన్ని గౌతమ్ బుద్ధ విగ్రహాన్ని పెట్టుకొని పూజించాడు. ఇది ప్రభాకవర్ధని కొడుకు రాజ్యవర్ధన పెద్దన్న, ఇతని యొక్క అన్న. సో ఆ తర్వాత మరి ఇతను ఈ యొక్క రిలీజియస్ సమ్మేళనంలో అందరిని కవులను పండితులను పోషిస్తూ బ్రాహ్మణులు పిలిపించాడు. మరి బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ పిలిపించాడు. మరి ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణులను మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ యొక్క ఋగ్వేద బ్రాహ్మణులు, యజుర్వేద బ్రాహ్మణులు, సామవేద బ్రాహ్మణులు అందరికి కూడా దాన ధర్మాలు చేశాడు. మరి బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ కూడా దాన ధర్మాలు చేశాడు. మరి ఉన్నదంతా కూడా పంచిపెట్టేవాడట. ఈ యొక్క అతని దగ్గర ఉన్నదంతా కూడా పంచిపెట్టేవాడట. ఎవరు? హర్షవర్ధనుడు. ఆ విధంగా హర్షవర్ధనుడు మరి మహామోక్ష పరిషత్తులు జరిపి అక్కడ కన్యాకుబ్జంలో ఒకటి జరిపాడు, ప్రయాగలో ఒకటి జరిపాడు. రెండిట్లో కూడా మరి ఏం చేయంటే మహాయాన బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ వచ్చినారు దాంట్లో. ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణులు వచ్చినారు. ఆ తర్వాత శివుని విగ్రహాన్ని పెట్టాడు, సూర్య భగవాను విగ్రహాన్ని పెట్టాడు. అంటే ఏంది? ఇతను బుద్ధిజాన్ని పోషించినప్పటికీ హిందూయిజాన్ని కూడా పోషించాడు. బ్రాహ్మణులకు గ్రాంట్స్ ఇచ్చినాడు. మరి సామవేద బ్రాహ్మణుడు, యజుర్వేద మరి ఈ బ్రాహ్మణులకు కూడా దాన ధర్మాలు చేశాడు అని చెప్పబడింది. అంటే ఏంటి? ఇతను బుద్ధిజాన్ని పోషించినప్పటికీ, బుద్ధిజాన్ని ప్యాటర్నైజ్ చేసినప్పటికీ యువాన్ చువాంగ్ గొప్పగా పోయాడు. ఎవరిని? ఈ యొక్క హర్షవర్ధనుడు. మొత్తం ఉన్నదంతా కూడా ఈ 4 సంవత్సరాలు ఇతను ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఎంత చేసేవాడంటే ఇతను 1/6 మాత్రమే పంటల నుంచి పంట తీసుకునేవాడంట. అంత చారిటీ ఉన్నటువంటి వాడని అవుతాడు. ఇంకా అతని సామ్రాజ్యంలో కరువు కాటకాలు లేవు, అంత పంటలు పండి తొలతూగుతున్నాయి. మరి ట్యాక్స్ కూడా ఉండేవి పన్నులు, కానీ అంత కఠినంగా పన్నులు ఉండేవి కావు. మరి ఇతని కాలంలో, హర్షుని కాలంలో మరి ఫ్యూడల్స్, ల్యాండ్ గ్రాంట్స్, ఫ్యూడల్స్ బాగా ల్యాండ్ భూములు ఉన్నటువంటి బాగా ఎంజాయ్ చేసినారు. వెట్టి చాకిరి వ్యవస్థ కూడా ఉండేది. మరి ఈ కాలంలో కూడా వెట్టి చాకిరి ఉండేది. వెట్టి చాకిరి గారు ఇతను ధాన్యం పంపిణీ చేసేవాడు. అంటే ఇది ఈ 100 రోజుల పని లాగా 100 రోజుల పని ఇప్పుడున్న ధాన్యం ఇచ్చేవాడు వాళ్ళ వృద్ధి కోసం, తిండి కోసం. సో ఆ విధంగా వెట్టి చాకిరి అంటే ఒట్టిగానే చేయించుకునేది కాదు, కొంత ఆహార ధాన్యాలు పంచించేవాడు. ఇంకా అది కాకుండా హర్షవర్ధనుడు ఏం చేశాడంటే రోడ్లు నిర్మించాడు, హాస్పిటల్ కట్టించాడు. మరి రోడ్ల మార్గంలో చెట్లు నాటించాడు. రెస్ట్ హౌసెస్, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ను మరి ఉచ్చ స్థితిలో ఉంచడానికి రెస్ట్ హౌసెస్ అంటే మర్చెంట్స్ పోయి రెస్ట్ హౌసెస్ లో సేద తీరడం కోసము మరి బావులు నిర్మించాడు రోడ్ల మీద. మరి ఈ గృహాలు కట్టించాడు. మరి వర్తక వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించాడు. హాస్పిటల్ కట్టించాడు. ఇంకా విశ్వవిద్యాలయం, నలంద విశ్వవిద్యాలయం ఇతని కాలంలోనే గొప్ప స్థితిలోకి వచ్చింది. అతిపెద్ద బుద్ధిస్ట్ యూనివర్సిటీ అది ఇతని యొక్క ప్యాటర్నైజ్ వల్ల, ఇతని పోషణ వల్ల నలంద విశ్వవిద్యాలయం గొప్ప యూనివర్సిటీగా వచ్చింది. ఈ విధంగా హర్షవర్ధనుడు ఈ ప్రయాగలో మరి కన్యాకుబ్జంలో జరిగినటువంటి మత పరిస్థితులు గురించి చెప్పబడుతుంది. ఆ తర్వాత హర్షవర్ధని కాలంలో హర్షుడు ఇదే కాకుండా సామంతులు కూడా కొంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తూ సామంతులు అతనికి
అతనికి సామంతషిప్ అంటే యాన్యువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు, మరి తర్వాత మిలిటరీని పంపేవాళ్ళు, మరి అతనికి దాసోహంగా ఉండేవాళ్ళు. మరి ఆ విధంగా ఇండిపెండెంట్ ఆయా ప్రాంతంలో వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా పరిపాలించుకునే వాళ్ళు. ఈ విధంగా మరి ఏది ఈ సామంత రాజ్య వ్యవస్థ, ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ, ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ పరిపాలకులు ఇవ్వటం, ఉద్యోగస్తులకు ఇవ్వటం, సైన్యానికి ఇవ్వటం, మరి ఇది రైజ్ ఆఫ్ ఫ్యూడలిజం వచ్చింది. భూస్వామ్య వ్యవస్థ బాగా వేళ్ళూరుకొని పోవటం హర్షవర్ధన్ కాలంలో జరిగింది. అది మరి ఇంకా ఏంటంటే హర్షవర్ధన్ కాలంలో జరిగినటువంటి మత పరిస్థితుల గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. అతని సామ్రాజ్యం మరి హర్షుడు క్రీస్తు శకము 606 నుంచి 647 సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు. పరిపాలించి ఉత్తర భారతదేశాన్ని అంతా ఏకం చేశాడు. దక్షిణ భారతదేశం మీది పోయి ఓడి తెలిసిన ఉత్తర భారతదేశాన్ని అంతా ఐక్యం చేసినటువంటి చిట్ట చివరి మరి ఏన్షియంట్ పీరియడ్, చిట్ట చివరి హిందూ రాజు, బుద్ధిస్టు రాజు, హిందూ రాజు, చిట్ట చివరి రాజు హర్షుడు పేర్కొనబడ్డాడు. ఆ విధంగా ఆ తర్వాత హర్షుని తర్వాత హర్ష సామ్రాజ్యం క్షీణించి మరి ప్రత్యారాస కనోజ్ కన్యాకుబ్జాన్ని ప్రత్యారులు ఆక్రమించారు. ఈ చైనీస్ 2 రాయబారాలు పంపాడు. చైనీస్ రూలర్స్ పంపితే మొదటి రాయబారులు ఎప్పుడు వచ్చారంటే క్రీస్తుకు శకము 637లో వచ్చారు. అప్పుడు హర్షుడు బాగున్నాడు, మంచిగా ఉంది. కానీ లాస్ట్కు 647 ఒక రాయబార వరకు వచ్చింది. ఆ రాయబారం వచ్చే వరకు హర్షుని కన్యాకుబ్జాన్ని వేరే వాళ్ళు పట్టుకున్నారు. ఆ పట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళను చైనీస్ రాజు నేపాల్ నుంచి కొంత సైన్యాన్ని, భూటాన్ నుంచి కొంత సైన్యాన్ని మరి పిలిపించి ఎవరైతే కన్యాకుబ్జాన్ని పట్టుకున్నారో వాళ్ళను ఓడించి మరి ఆ ప్రాంతాన్ని లిబరేట్ చేశారు అనేటువంటి హర్షుడు ప్రాంతాన్ని లిబరేట్ చేశాడు. అంటే చైనీయులు రాజులు కూడా ఉత్తర భారతదేశ రాజకీయాల మీద జోక్యం కల్పించుకొని ఆ యొక్క కన్యాకుబ్జం పట్టుకున్నటువంటి రాజును తొలగించారని కూడా ఉన్నది. మరి ఈ విధంగా చైనీయులు మరి ఉత్తర భారతదేశంలో జోక్యం చేసుకున్నారని కూడా ఉన్నది. ఆ తర్వాత హర్షుని తర్వాత వచ్చినటువంటి రాజ్యాలు మరి నార్త్ ఇండియాలో ఏంటంటే ఈ యొక్క కన్యాకుబ్జాన్ని ప్రచారులు, కాశ్మీర రాజులు, జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి కాశ్మీర రాజులు, మరి పాలాస బెంగాల్, బీహార్ ప్రాంతాన్ని పాలాసు, మరి ఇక్కడ దక్షిణ భారతదేశంలో రాష్ట్రకూటాసు ఆక్రమించుకొని ఈ విధంగా ఉత్తర భారతదేశంలో 3 పార్టీ స్ట్రగుల్, మరి దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రకూటులు మరి ఈ యొక్క పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని అవతరించి ప్రత్యారులతోటి పాలాస్తోటి యుద్ధం చేస్తూ ఉండేది. ఆ విధంగా మరి ఏన్షియంట్ పీరియడ్ హర్షవర్ధన్ ఎండై మధ్యయుగం ప్రారంభమైంది. ఎవరితోటి? ప్రతిహారులు ఆఫ్ కనోజ్, పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ బీహార్, రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ మాన్యకేట 200 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు? ప్రతిహారులు 200 సంవత్సరాలు, పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్, బీహార్ 200 సంవత్సరాలు. మరి వీళ్ళు కూడా ఎవరు? ఈ రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ మాన్యకేట, రాష్ట్రకూటాస్ ఆఫ్ మాన్యకేట, వాల్కేడ్ ప్రాంతం నుంచి కూడా వీళ్ళు కూడా రాష్ట్రకూట 200 సంవత్సరాలు దక్కన్ నుంచి పరిపాలించారు. వీళ్ళు కాకుండా జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజులు, కలహనాస్ రాజతరంగిణి ప్రకారంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజులు కూడా కన్యాకుబ్జం మీద పట్టు సాధించాలని ఈ విధంగా కన్యాకుబ్జం కోసం పోట్లాట మొదలైంది. అది మిడివల్ పీరియడ్లో కన్యాకుబ్జం సెంటర్గా పోట్లాట, మరి అందరి మధ్యలో పోట్లాట
మొదలైంది. కన్యాకుబ్జం తమే స్వాధీనం చేసి తమ ఆధీనంలో ఉండాలి, తమ ఆధీనంలో ఉండాలి. ఈ యొక్క మధ్యయుగంలో ఎర్లీ మధ్యయుగం మొదటి భాగంలో కొట్లాట మొదలైంది. ఎవరి మధ్యలో? రాష్ట్రకూటులు దక్కన్లో, మరి పాలాస బెంగాల్ బీహార్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ప్రత్యారాస్ కనౌజ్, మరి కాశ్మీర్ రాజులు, నార్త్ ఇండియాలో ముగ్గురు, సౌత్ ఇండియాలో రాష్ట్రకూటాస్, వీళ్ళ మధ్యలో నలుగురి మధ్యలో కొట్లాట మొదలైంది. ఈ కొట్లాటలో మైత్రకాస వల్లభి వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ అయినారు, లతాస్ వాళ్ళు కూడా ఇండిపెండెంట్ అయినారు. ఈ విధంగా త్రిపార్టీ స్ట్రగుల్, మరి ఇంకా చిన్న చిన్న రాజ్యాలు కూడా స్వతంత్రంగా ప్రకటించుకున్నారు. ఈ విధంగా మధ్య యుగం వచ్చే వరకు హర్షుడి లాస్ట్ గ్రేట్ రూలర్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియా. ఈ హర్షుడు అతనే గొప్ప గొప్ప కవి. అతను రాసినటువంటి ఏంటంటే హర్ష, నాగానందం అండ్ రత్నావళి అండ్ హర్షుడు రాసినటువంటి 3 రత్నావళి, నాగానందం, మరి ఈ మీకు 3 గ్రంథాలు రాశాడు. నాగానందం, రత్నావళి అని 3 గ్రంథాలు హర్షుడు రాశాడు. ఆ విధంగా హర్షుడు గొప్ప కవి. మరి పరిపాలన ప్రజల వద్దకు పోయేవాడట. పరిపాలన ప్రజల వద్దకు డైరెక్ట్ గా పోయి ప్రజల బాగోలు ఫ్రీక్వెంట్ అంటే మధ్యలో ప్రజలతోటి మమేకమై ప్రజలు ఏ విధంగా ఉన్నారు, సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నాయా, ప్రజల ఈతి బాధలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది డైరెక్ట్ గా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు, తెలుసుకొని ప్రజలకు అనుకూలంగా పరిపాలన నడిపినటువంటి వాడు హర్షుడు. అతను ఏన్షియంట్ ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో చివరివాడు, గొప్ప ఇది మొత్తం ఉత్తర భారతదేశాన్ని ఐక్యంగా చేసి పరిపాలించిన రాజులలో ఇతను కూడా ఒక గొప్ప రాజు అని చెప్పారు. హిందూ రాజులలో మరి బౌద్ధ మతాన్ని పోషించినప్పటికీ కూడా ఇతర మతాలను ఆదరించాడు, బ్రాహ్మణులను ఆదరించాడు, మరి టెంపుల్స్ ఇది ఈ విధంగా అందరికీ కూడా దాన ధర్మాన్ని చేశాడు. అందరినీ కవులను, పండితులను, సామంతులను, మరి ఉద్యోగులను అందరి సమక్షములో అతను ఈ 4-5 సంవత్సరాల్లో కూడబెట్టిన ధనమంతా కూడా మొత్తం ఏమి లేకుండా అందరికి పంచేవాడు. అందరికి కవులకు, పండితులకు, మరి బ్రాహ్మణులకు, శ్రమణులకు, ఋషులకు, మరి బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్కు, మరి అందరికి పంచేవాడు. ఆ విధంగా ఎన్నుముక లేకుండా, అంటే చేతికి దండ ఎముక లేకుండా మొత్తం సర్వస్వం పంచేవాడు. ఆ యొక్క మత సమ్మేళనం ఇలాంటి మత సమ్మేళనాలను మొట్టమొదటి కన్యాకుబ్జంలో, తర్వాత ప్రయాగాలు, ఇలా 4 మత సమ్మేళనాలు ఇతని కాలంలో జరిగినాయి. దీంట్లో పెద్ద బుద్ధ విగ్రహాన్ని, శివుని విగ్రహాన్ని, సూర్య విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి పూజ చేసి సర్వమత పెద్దలను, అన్ని మతాల పెద్దలను పిలిచి, ఆ సామంతులను పిలిచి, మరి ఆ అధికారులను పిలిచి ఈ యొక్క పెద్ద పండుగలాగా కొన్ని రోజులు జరిపేవాడు. ఈ యొక్క మత సమ్మేళనాలు జరిపి ఈ మత పోషణ చేశాడు. ఆ విధంగా సెక్యులర్గా బౌద్ధ మతాన్ని పోషించినప్పటికీ మిగతా వాళ్ళను కూడా ఆదరించాడు. ఆ విధంగా సెక్యులర్ రాజు అని దాదాపుగా మరి పరమత సహనం కలిగినటువంటి రాజు అని చెప్పి చెప్పుకోబడ్డాడు. ఇతను గొప్ప కవి. మరి నాగానందం, రత్నావళి, మరి మిగతా గ్రంథాలు రాశాడు. 3 గ్రంథాలు ఇతను రాశాడు. ఇది హర్షవర్ధుని యొక్క చరిత్ర. బాణభట్టుని యొక్క హర్ష చరిత్రతోటి మరి ఈ ఇంకా సమకాలీన రాజులు
ఆ, సమకాలీన రాజులు రాయించుకున్న చరిత్రలతోటి కాశ్మీర రాజు కలహనాస్ రాజేంద్రంగని రాజు కాశ్మీర రాజుల యొక్క వాటిల్లో కూడా అరిసెలు గొప్పతనం, మరి సమకాలీన రాజులు రాసుకున్నటువంటి చరిత్రల ద్వారా, మరి యువాన్ చువాంగ్ రచనల ద్వారా అరిసెల యొక్క గొప్పతనము తెలియవస్తున్నది. ఇది మనం ఈ రోజు పాఠంలో డిస్కస్ చేసినటువంటి పాఠంలో పుష్యభూతి వంశం రైజ్ ఆఫ్ హర్షకు
নমস্কাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়বস্তুটো হ'লগৈ জৈৱিক নৃতত্বৰ সৈতে বিজ্ঞানৰ অন্য যিবিলাক শাখা আছে সেইবিলাকৰ কি সম্পৰ্ক আছে আৰু জৈৱিক নৃতত্ব আমি কিদৰে আমাৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে অন্যান্য বিজ্ঞানৰ অন্যান্য শাখাৰ সৈতে ইয়াৰ কি সম্পৰ্ক এই বিষয়ে যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ আমি দেখিম যে উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ সৈতে আমাৰ জৈৱিক নৃতত্বৰ বিভিন্ন সম্পৰ্ক আছে। বিশেষকৈ প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ সৈতে জৈৱিক নৃতত্বৰ যথেষ্ট আমি সম্পৰ্ক দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেইদৰে উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ সৈতেও আমি আমাৰ কিছু সম্পৰ্ক আছে আৰু সেই বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। মানৱৰ বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে বা মানৱৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবলৈ লওঁ আমি ইয়াৰ আগতেও আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আমি জীৱাশ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। ঠিক সেইদৰে যেতিয়া আমি জীৱাশ্মৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰোঁ সেইখিনি সময়ত অকল যে মানুহৰ জীৱাশ্মই পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, বিভিন্ন প্ৰাণী বা উদ্ভিদৰো জীৱাশ্ম আমি এইখিনি সময়ত পাওঁ। যিবোৰ প্ৰাণী আমি উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰোঁ যে কোনো এক অঞ্চলত খনন কাৰ্য চলোৱাৰ ফলত ধৰি ল'লোঁ আমি মেমথৰ আমি এটা জীৱাশ্ম পালোঁ। অন্য কোনো এক অঞ্চলত আমি খনন কাৰ্য চলাই পেলাই আমি হয়তো বাঘ, হাতী বা অন্য জীৱ জন্তুৰ আমি জীৱাশ্ম পালোঁ। এতিয়া এই জীৱাশ্মসমূহে সেইখিনি সময়ত তাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমাক ক'ব পাৰে। যেনে মেমথ জাতীয় প্ৰাণীসমূহ সাধাৰণতে অতি ঠাণ্ডা অঞ্চলতহে এই প্ৰাণীসমূহে বাস কৰে। গতিকে যি অঞ্চলত আমি আজি হয়তো সেই অঞ্চলত য'ত আমি খনন কাৰ্য চলাইছোঁ তাত হয়তো ইমান ঠাণ্ডা নহ'বও পাৰে, কিন্তু খনন কাৰ্যৰ ফলত যেতিয়া আমি মেমথৰ এটা জীৱাশ্ম পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে সেইখিনি সময়ত, সেয়া হয়তো আজিৰ পৰা বহু হাজাৰ বছৰৰ আগৰো হ'ব পাৰে, সেইখিনি সময়ত পৃথিৱীৰ জলবায়ু বা সেই অঞ্চলৰ জলবায়ু অতি ঠাণ্ডা আছিল, কাৰণ মেমথ জাতীয় যিবোৰ প্ৰাণী আছে এই প্ৰাণীবিলাকে ঠাণ্ডা ঠাইতে বাস কৰিব পাৰে বা বাস কৰে। এতিয়া তাত যদি আমি মানুহৰ বা আমাৰ উপৰিপুৰুষৰ কোনো জীৱাশ্ম আমি তাতে পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই গোটেই কথাটো অনুমান কৰি ল'ব পাৰোঁ যে যিখিনি সময়ত আমাৰ উপৰিপুৰুষ সেই অঞ্চলত বাস কৰিছিল সেইখিনি সময়ত তাৰ জলবায়ু ঠাণ্ডা আছিলে, কাৰণ আমি মেমথৰ তাত জীৱাশ্ম পাইছোঁ, অন্য জীৱ জন্তু পোৱা নাই। ঠিক সেইদৰে অন্য এখন ঠাইত যেতিয়া আমি বাঘ, হাতী বা অন্য ধৰণৰ যিবিলাক জীৱ জন্তু পাওঁ তেতিয়াহ'লে জীৱ জন্তুৰ যদি আমি জীৱাশ্ম পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে সেইখিনি সময়ত তাৰ জলবায়ু গৰম আছিলে, কাৰণ বাঘ বা হাতী বা এইবোৰ প্ৰাণী ঠাণ্ডা ঠাইত বাস কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেইখিনি সময়ৰ জলবায়ু সাধাৰণতে সেইখিনি গৰম আছিলে। গতিকে তাত যদি আমি আমাৰ উপৰিপুৰুষৰ যদি আমি জীৱাশ্ম তাতে পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অনুমান কৰিব পাৰিম যে সেইখিনি সময়ত সেই অঞ্চলৰ জলবায়ু গৰম আছিল। এইদৰে প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ সহায়ত আমি সেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱ জন্তু বাস কৰিছিলে সেইটোৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ আৰু সেইবাবে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। ঠিক সেইদৰে উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰো আমি সহায় ল'ব পাৰোঁ, কাৰণ জলবায়ু অনুসৰি উদ্ভিদবোৰো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। আমি গৰম ঠাইত যিবোৰ উদ্ভিদ দেখিবলৈ পাওঁ, গছ গছনি দেখিবলৈ পাওঁ, ঠাণ্ডা ঠাইত তেনেকুৱা গছ গছনি আমি নাপাওঁ। ঠাণ্ডা ঠাইত থকা যিবোৰ গছ গছনি আছে সেইবিলাক আমি গৰম ঠাইত দেখিবলৈ নাপাওঁ। গতিকে আমি যদি কোনো উদ্ভিদৰ বা গছ গছনিৰ আমি জীৱাশ্ম পাওঁ, সেই জীৱাশ্মসমূহ অধ্যয়ন কৰি সেইখিনি সময়ৰ জলবায়ু সম্পৰ্কেও আমি জানিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি আনুবংশিক বিজ্ঞানৰ কথা আমি আগতেই আলোচনা কৰিছোঁ। গ্ৰেগৰ জোহান মেণ্ডেলে পোনপ্ৰথমতে কৈছিলে যে মানুহৰ যিবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণ, ইয়াত অকল মানুহৰ কথাই কোৱা হোৱা নাই, উদ্ভিদ বা প্ৰাণী বুলি কওঁতে ইয়াৰ ভিতৰত মানুহকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই গোটেইবিলাকৰ যিবোৰ শাৰীৰিক লক্ষণ আছে এই শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ বংশানুক্ৰমে
এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে আৰু এই শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ লৈ যোৱা যিয়ে প্ৰধান ভূমিকা লয় সেইটো হৈছে জিন, অৰ্থাৎ জিনৰ সহায়েৰে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ আমাৰ যিবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ এই লক্ষণসমূহ গতি কৰে। গতিকে আমি যেতিয়া আনুবংশিক বিজ্ঞানৰ কথা কওঁ, আনুবংশিক বিজ্ঞান উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতো আনুবংশিক বিজ্ঞানৰ কথা আছে, অন্যান্য প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতো আনুবংশিক বিজ্ঞানৰ কথা আছে আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো আনুবংশিক বিজ্ঞানৰ কথা আছে। কিন্তু এই তিনিওটা ভাগৰে মূলতঃ গোটেই কথাখিনি একেই, অৰ্থাৎ আনুবংশিক বিজ্ঞান বুলি ক'লে আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ। উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ক'ব পাৰোঁ, প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু নৃতত্বতো আমি আনুবংশিক বিজ্ঞানৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ এই তিনিওটা ভাগতে আনুবংশিক বিজ্ঞানৰ যিবিলাক সূত্ৰ আছে এই সূত্ৰবিলাক তিনিওটা বিজ্ঞানৰ বাবে একে। অৰ্থাৎ উদ্ভিদবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখোঁ যে মেণ্ডেলে যিখিনি কথা কৈছিলে বা যিকেইটা আনুবংশিক সূত্ৰৰ কথা কৈছিলে সেইখিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতো বা গছ গছনিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ, অন্যান্য প্ৰাণীসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে যেতিয়া আমি জৈৱিক নৃতত্ব অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উদ্ভিদ বিজ্ঞান আৰু প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক থাকে। ঠিক সেইদৰে পৃথিৱী বিজ্ঞানৰ সৈতে বা ভূবিজ্ঞানৰ সৈতেও আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে। এতিয়া পৃথিৱী বিজ্ঞান বুলি ক'লে যি বিজ্ঞানৰ যিটো ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন কথাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয় তাক আমি পৃথিৱী বিজ্ঞান বুলি কওঁ। আৰু মূলতঃ পৃথিৱী বিজ্ঞানত দুটা ভাগ আছে, এটা হৈছে ভূতত্ত্ব বা ভূবিজ্ঞান আৰু আন এটা হৈছে ভূগোল বিজ্ঞান। ভূতত্ত্ব বা ভূতাত্ত্বিক অধ্যয়নৰ পৰা আমি বহুত কথা জানিব পাৰোঁ। যেনে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানত এটা বিষয় আছে স্তৰীয় ভূতাত্ত্বিক প্ৰণালী, অৰ্থাৎ আমি আগৰ মাটিৰ উপৰিভাগ বা মাটিৰ যিবিলাক স্তৰ এই স্তৰবিলাক ক্ৰমান্বয়ে এটাৰ পিছত এটা জমা হয়। অৰ্থাৎ আজি বা কেইবা হাজাৰ বছৰৰ আগতেও আমি যদি অতীতলৈ ঘূৰি যাওঁ যে কেইবা হাজাৰ বছৰৰ আগতে যদি মাটিৰ স্তৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, এইখিনি ঠাইত আছিলে, ইয়াৰ পিছত সময়ৰ সোঁতত বিভিন্ন কাৰণত সাধাৰণতে বৰষুণ, বতাহ বা অন্যান্য কাৰণত এই মাটিৰ ওপৰত আৰু এটা মাটিৰ স্তৰ জমা হয়। এইদৰে এটাৰ পিছত এটা মাটিৰ স্তৰ জমা হয় বৰ্তমান আমি এইখিনি ঠাইত আছোঁ, অৰ্থাৎ এই স্তৰটোত বৰ্তমান আমি আছোঁ। এই যিখিনি তলৰ স্তৰ গঠিত হ'ল, এই স্তৰসমূহত যদি আমি খনন কাৰ্য চলাওঁ তেতিয়াহ'লে অতীতত বা হাজাৰ বছৰৰ আগত বা লাখ বছৰৰ আগত সেইখিনি সময়ত পৃথিৱীত যিবিলাক প্ৰাণী বা আমাৰ উপৰিপুৰুষবিলাকে বাস কৰিছিলে তেওঁলোকৰ আমি জীৱাশ্ম পাব পাৰোঁ। গতিকে এই জীৱাশ্মসমূহ অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে আমি ভূতত্ত্ব বা ভূবিজ্ঞানৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। বিশেষকৈ স্তৰীয় ভূতাত্ত্বিক প্ৰণালীৰ বিষয়ে আমাৰ জ্ঞান থকাটো অতি জৰুৰী। কাৰণ স্তৰীয় ভূতাত্ত্বিক প্ৰণালীৰ সহায়তহে আমি জানিব পাৰিম যে এই স্তৰবিলাকৰ আটাইতকৈ তলৰ স্তৰত আমি যিবিলাক জীৱাশ্ম পাওঁ সেইবিলাক পুৰণি আৰু একেবাৰে ওপৰৰ স্তৰত আমি যিবিলাক জীৱাশ্ম পাওঁ সেইবিলাক হৈছে নতুন। অৰ্থাৎ আমি পিছত যদি কাল নিৰ্ণয় পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই যিবিলাক জীৱাশ্ম পালোঁ এই জীৱাশ্মবিলাকৰ যদি আমি কাল নিৰূপণ কৰোঁ, তাৰ বয়স নিৰূপণ কৰোঁ বা সি কিমান পুৰণি আমি জানিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি স্তৰীয় ভূতাত্ত্বিক প্ৰণালীৰ আমি সহায় ল'বলগীয়া হয়। গতিকে জৈৱিক নৃতত্ব অধ্যয়ন কৰোঁতে সাধাৰণতে আমি জীৱাশ্ম অধ্যয়ন কৰোঁতে ভূতাত্ত্বিক প্ৰণালীৰ স্তৰীয় ভূতাত্ত্বিক প্ৰণালী আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়, যিটো আমি ভূতত্ত্ব বা ভূবিজ্ঞানৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। ঠিক সেইদৰে আমি ভূগোল বিজ্ঞানৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়, কাৰণ ভূগোল বিজ্ঞানত আমি
গোটেই পৃথিৱীৰ বিষয়ে, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন স্থানৰ বিষয়ে, তাৰ ভৌগোলিক অৱস্থান বা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, বতৰ আদিৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। ভূগোল বিজ্ঞানৰ সহায়ত প্ৰাক ঐতিহাসিক কালত যিবোৰ জীৱ জন্তু বাস কৰিছিলে বা আমাৰ উপৰিপুৰুষ বাস কৰিছিলে, যিবিলাকৰ আমি জীৱাশ্ম হয়তো এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত খনন কাৰ্যৰ জৰিয়তে আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ, উলিয়াই লৈছোঁ, সেই সময়ত ভৌগোলিক পৰিৱেশ কেনেকুৱা আছিল, অৰ্থাৎ সেইখিনি সময়ৰ যিটো ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন বুলি কয়, বতৰ, সেইখিনি সময়ৰ বতৰ বা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কেনেকুৱা আছিল, সেইখিনি জানিবলৈ হ'লে আমি ভূগোল বিজ্ঞানৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। কাৰণ আমি যদি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে প্ৰাক ঐতিহাসিক কালৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পৃথিৱীত কেইবাটাও, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ জলবায়ুৰ কেইবাবাৰো বহুলভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈছে, আৰু এই গোটেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি ভূগোল বিজ্ঞানৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। অৰ্থাৎ আৱয়বিক নৃতত্ব অধ্যয়নত ভূতত্ব আৰু ভূগোল বিজ্ঞানৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণে সহায় ল'বলগীয়া হয়। আৰু সাধাৰণতে যেতিয়া আমি জীৱাশ্ম অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া আমি সহায়বিলাক অৰ্থাৎ এইকেইটা বিষয়ৰ পৰা আমি সহায় ল'বলগীয়া হয়। সেইদৰে আমি ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ সৈতেও জৈৱিক নৃতত্বৰ সম্পৰ্ক আছে। ৰসায়ন বিজ্ঞান বুলি ক'লে আমি জানো যে আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া হয়, এই বিষয়ে জানিবৰ বাবে আমি ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। মানুহৰ শৰীৰৰ গঠন, তাৰ পৰিৱৰ্ধন, এইবিলাক যেতিয়া হয়, এইবিলাক হওঁতে কিছুমান ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত হৈ থাকে, যাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰৰ গঠন হয়, শৰীৰৰ পৰিৱৰ্ধন হয়। ঠিক সেইদৰে ৰাসায়নিক ক্ৰিয়াৰ ফলতে শৰীৰত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে, আৰু এই বেমাৰ আজাৰসমূহে আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব পাৰে। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। এতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ আমি জানো যে এইখিনি সময়ত আমাৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ কথা বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈ থাকে। ঠিক সেইদৰে পানীৰ প্ৰদূষণৰ কথা চৰ্চিত হৈ আছে। এই বায়ু পলিউশ্যন বা মানে এয়াৰ পলিউশ্যন বা বায়ু প্ৰদূষণ আৰু পানীৰ প্ৰদূষণৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া হ'ব পাৰে, বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰু এই বেমাৰ আজাৰসমূহ কিদৰে হয়, কেনেকৈ হয়, এই গোটেই কথাখিনি জানিবৰ বাবে আমি তাৰ ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ বাবে আমি ৰসায়ন বিজ্ঞান বা ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ পৰা আমি সহায় ল'বলগীয়া হয়। অৰ্থাৎ জৈৱিক নৃতত্ব অধ্যয়নত শাৰীৰিক অৱস্থাৰ কিছু বিষয় জানিবৰ বাবে আমি ৰসায়ন বিজ্ঞানৰো সহায় ল'বলগীয়া হয়। ঠিক সেইদৰে আমি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ পৰা সহায় ল'বলগীয়া হয়, কাৰণ যেতিয়া আমি মানুহৰ জৈৱিক লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে বা জৈৱিক চৰিত্ৰসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া আমি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰো সহায় ল'বলগীয়া হয়। যেনে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মতে আমি ধৰি ল'লোঁ যে আমাৰ শৰীৰত এনে কিছুমান বেমাৰ আজাৰ হয়, যিবিলাক আমি আগতেই কৈছোঁ যে বিভিন্ন ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত এই বেমাৰ আজাৰসমূহ হ'ব পাৰে। আৰু এই বেমাৰ আজাৰসমূহ যেতিয়া হয়, তেতিয়া তাক নিৰাময়ৰ বাবে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, এই কথাখিনি আমি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানত এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে বা এনেকুৱা কিছু দিশ আছে, যি দিশসমূহৰ বিষয়ে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে অধ্যয়ন কৰি সেই বেমাৰ আজাৰসমূহ কিদৰে নিৰাময় কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে। বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ যিখিনি কথা, সেইখিনি প্ৰায় একে ধৰণৰ। অৰ্থাৎ জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ লগতে
চিকিৎসা বিজ্ঞানৰো সহায় ল'বলগীয়া হয়। অৰ্থাৎ আমি জানো যে যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে, বিভিন্ন কাৰণত বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে, তেতিয়া আমি এইখিনি দেখুৱাবৰ বাবে বা ইয়াৰ চিকিৎসা কৰিবৰ বাবে আমি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওঁ। চিকিৎসকে এই লক্ষণসমূহ আমাৰ যিখিনি শাৰীৰিক লক্ষণ আছে, অৰ্থাৎ বেমাৰৰ যিখিনি লক্ষণ আছে, এই লক্ষণসমূহ চাই আমাক কিছুমান ঔষধ দিয়ে যাতে সেই অসুখ বা বেমাৰসমূহ আমি নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু কি পৰিস্থিতিত এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰসমূহ হ'ল, এই বিষয়ে চিকিৎসাবিদসকল জ্ঞাত নহয়। তেওঁলোকে কেৱল এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে কেনেকুৱা ঔষধ দিব লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে তেওঁলোক অৱগত। কিন্তু জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে অন্য এটা দিশ ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়। তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব যে কি কাৰণত সামাজিক, পাৰিপাৰ্শ্বিক বা বিভিন্ন কাৰণত নানা ধৰণৰ ৰোগ আমাৰ শৰীৰত দেখা দিব পাৰে। ৰোগবোৰ হোৱাৰ পিছত তাক কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিব লাগিব বা নিৰাময় কৰিব লাগিব, সেইখিনি বিষয় চিকিৎসা বিজ্ঞানত আছে। কিন্তু এই বেমাৰ আজাৰসমূহ কেনেকৈ হয়, কি পৰিৱেশত এই বেমাৰ আজাৰসমূহ হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয় জৈৱিক নৃতত্ত্বত। অৰ্থাৎ জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে গৱেষণাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়ায় যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত বা পৰিৱেশত বা ইয়াৰ কোনো আৰ্থসামাজিক বা অন্য ধৰণৰ কিবা কাৰণ আছে নেকি, যি কাৰণে এই বেমাৰ আজাৰবিলাকৰ সৃষ্টি হ'ল। অৰ্থাৎ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ উৎপত্তিৰ বহুতো কাৰণ থাকে। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা এটা খুব ডাঙৰ কাৰণ, যিটো আমি হাইজেনিক কণ্ডিশ্যনৰ কথা কওঁ। অৰ্থাৎ বহুত ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মাজত যিটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, এই বিষয়ে যদিও মানুহে জানে, কিন্তু তেওঁলোকে এই গোটেই কথাখিনি ঠিকমতে পালন নকৰে, যাৰ ফলত এটা বিশেষ আৰ্থসামাজিক পৰিৱেশত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বেমাৰ আজাৰসমূহ কিদৰে সৃষ্টি হয়, কেনেকৈ বেমাৰ আজাৰসমূহৰ বিস্তাৰ হয়, এই গোটেই কথাখিনি অধ্যয়ন কৰা হয় বা গৱেষণা কৰা হয় জৈৱিক নৃতত্ত্বত। আৰু জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে দেখুৱাই দিয়ে যে কি ধৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰসমূহ হ'ব পাৰে বা কি পৰিৱেশত হ'ব পাৰে, আৰু এই বেমাৰ আজাৰসমূহ হোৱাৰ পিছত তাক কিদৰে নিৰাময় কৰিব লাগিব, সেইখিনি জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলৰ ক'বলগীয়া নাই। সেইখিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এইখিনি ক'ব, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰাময়ৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ দিব লাগিব, এই গোটেই কথাখিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত। কিন্তু দুইটা বিষয়ৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক এইকাৰণে আছে যে যিহেতু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ চিকিৎসকসকলে যেতিয়া কোনো এটা ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ পাতিৰ তেওঁলোকে দিব, কিন্তু তেওঁলোকে কি কাৰণত এই বেমাৰ আজাৰসমূহ হ'ল, এই কাৰণটোৰ বিষয়ে তেওঁলোক অৱগত নহয়। আৰু সেই কাৰণখিনি ফঁহিয়াই দেখুওৱাৰ মূল কামটোৱেই হৈছে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলৰ। ইয়াৰ পিছত জৈৱিক নৃতত্ত্ব আৰু পৰিসংখ্যাৰ লগত জৈৱিক নৃতত্ত্বৰ কি ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে, সেইটো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। পৰিসংখ্যা বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বুজি পাওঁ যে পৰিসংখ্যাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা যে ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ পৰিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ। কোনো এক অঞ্চলৰ কোনো এটা প্ৰজাতিৰ মানুহৰ মাজত তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ আকাৰ, তেওঁলোকৰ পুৰুষ মহিলাৰ তেওঁলোকৰ যিটো অনুপাত, এই ধৰণৰ কথাবিলাক পৰিসংখ্যাত অধ্যয়ন কৰা হয়। কিন্তু যেতিয়া মানুহৰ জৈৱিক লক্ষণৰ কথা আহি পৰে, তেতিয়া মানুহে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে পৰিসংখ্যাবিদসকলক তেওঁলোকে সহায় কৰি দিয়ে। অৰ্থাৎ যেতিয়া কোনো এক অঞ্চলৰ
আমি ডেমোগ্ৰাফিক ষ্টাডি কৰোঁ, পৰিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ আমি যেতিয়া কৰোঁ, তেতিয়া জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। কাৰণ আমি মানুহৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ, আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যে শাৰীৰিক উচ্চতা হওক, তাৰ গঠন, বৰ্ধন, চকু, নাক, ছালৰ বৰণ আদি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, এই গোটেই কথাখিনি জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে আলোচনা কৰে আৰু এই গোটেই কথাখিনি পৰিসংখ্যাবিদসকলক জনাই দিয়া হয় আৰু সেইমতে পৰিসংখ্যাবিদসকলে এই লক্ষণসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো এক অঞ্চলৰ জনগাঁথনিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে। কাৰণ জনগাঁথনিৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে কোনো এক মানৱ গোষ্ঠীৰ যিবিলাক আৱয়ৱিক লক্ষণ আছে, সেই আৱয়ৱিক লক্ষণসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে এই ধৰণৰ যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়, পৰিসংখ্যাবিদসকলে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিক সহায় ল'বলগীয়া হয় আৰু ঠিক সেইদৰে জৈৱিক নৃতত্ত্বয়ো পৰিসংখ্যাবিদসকলক সহায় কৰিবলগীয়া হয় আৰু এইদৰে এই দুয়োটা বিভাগৰ মাজত এক ধৰণৰ সমন্বয় আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যিদৰে আমি জীৱবিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান আদিৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্কৰ কথা কৈছোঁ, ঠিক সেইদৰে পৰিসংখ্যাৰ সৈতেও আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা সম্পৰ্ক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক একেধৰণে পৰিসংখ্যা আৰু বিভিন্ন কাৰণত জৈৱিক নৃতত্ত্বত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে আমি আগতেও আলোচনা কৰিছিলোঁ যে খেলুৱৈসকলৰ বৰ্তমান কালত খেলুৱৈসকলৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন জোখ মাখ লৈ, কাৰণ আমাৰ প্ৰতিজন মানুহৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ, তাৰ গঠনসমূহ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু প্ৰত্যেকটো খেলৰ বাবে শাৰীৰিক গঠন বেলেগ বেলেগ হোৱা দৰকাৰ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি 100 মিটাৰ দৌৰোঁ আৰু আমি যদি 3000 মিটাৰ দৌৰোঁ, এই দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত খেলুৱৈজনৰ শাৰীৰিক গঠন বেলেগ বেলেগ হোৱা প্ৰয়োজন। কাৰণ 100 মিটাৰ যেতিয়া দৌৰিব এজন মানুহ সবল, সুঠাম, শক্তিশালী মাংসপেশীযুক্ত হ'ব লাগিব। কাৰণ তেওঁ 100 মিটাৰৰ ভিতৰতে শৰীৰৰ সমস্ত শক্তি প্ৰয়োগ কৰি তেওঁ দৌৰিব লাগিব। কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে বৰ্তমান কালত যে 9 কিবা এটা ছেকেণ্ডৰ বিষয়ত বা 8.9 এনেকুৱা ধৰণৰ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতেই 100 মিটাৰ তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হয়। অৰ্থাৎ যিজন ক্ৰীড়াবিদ, যিজনে দৌৰিব, তেওঁৰ শৰীৰত যথেষ্ট শক্তিৰ থাকিব লাগিব, যাতে সেই 100 মিটাৰ দৌৰোতে তেওঁ শৰীৰৰ সমগ্ৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি তেওঁ দৌৰিব পাৰে। কিন্তু যদি 3000 মিটাৰ দৌৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ শৰীৰত শক্তিতকৈ তেওঁৰ ষ্টেমিনাৰ দৰকাৰ। অৰ্থাৎ কিমান সময়লৈকে তেওঁ দৌৰি থাকিব পাৰিব, সেইটো তেওঁৰ শৰীৰৰ গঠনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। গতিকে ইয়াত শক্তিতকৈও তেওঁৰ ষ্টেমিনা, অৰ্থাৎ কিমান বেছি সময় দৌৰি থাকিব পাৰিব, সেইটোৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয়। ফলত আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে শৰীৰৰ যি জোখ মাখ লোৱা হয়, যদি আমি দেখোঁ যে এজন দৌৰবিদ তেওঁ মাংসপেশীযুক্ত, শক্তিশালী, তেতিয়া তেওঁক আমি 100 মিটাৰ দৌৰিবলৈ, অৰ্থাৎ তেওঁক আমি ক'ম যে তেওঁৰ যিটো শৰীৰৰ গঠন সেইটো 100 মিটাৰ দৌৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। গতিকে তেওঁ 100 মিটাৰ দৌৰাত তেওঁ মন দিয়া প্ৰয়োজন। আৰু অন্য এজনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি তেওঁৰ শাৰীৰিক জোখ মাখ লৈ পেলাই আমি দেখোঁ যে তেওঁ শৰীৰৰ মাংসপেশীটো থাকিবই, কিন্তু ইমান শক্তিশালী নহয়, কিন্তু তেওঁৰ ষ্টেমিনা আছে, বহু দূৰ দৌৰিব পৰা তেওঁৰ তাত সেই শক্তিটো আছে, কিন্তু শৰীৰৰ গঠন আগৰজনৰ নিচিনা শক্তিশালী নহয়। তেতিয়া আমি তেওঁক ক'ম যে তেওঁ 3000 মিটাৰ দৌৰাত তেওঁ মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে, কিয়নো তেওঁৰ শক্তিতকৈও তেওঁ দৌৰিব পৰা যিটো বেছি সময় দৌৰিব পৰা যিটো ক্ষমতা তেওঁৰ শৰীৰত আছে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ শৰীৰৰ গঠন বেলেগ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া জোখ মাখ ল'বলগীয়া হয়, এই জোখ মাখবিলাক লওঁতে
জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে এনেকুৱা জোখমাপবিলাক লয় আৰু তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিসংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰে পৰিসংখ্যাবিদসকলে। গতিকে পৰিসংখ্যাবিদ আৰু জৈৱিক নৃতত্ত্বৰ মাজত এক বিশেষ সম্বন্ধ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলৰ লগত জৈৱ চিকিৎসা গৱেষণাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে। আমি আগতেও কৈছোঁ যে যেতিয়া চিকিৎসা গৱেষণা কৰা হয়, অৰ্থাৎ বেমাৰ এটা হ'লে তাক নিৰাময় কৰাটো আৰু বেলেগ কথা, আৰু বেমাৰ এটা হ'বলৈ নিদিয়াটো এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা। যদি বেমাৰ এটা হ'ব নালাগে বা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যাতে সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ সহায়ত তেওঁলোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত এক বেমাৰৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, আৰু ইয়াৰ লগত মানৱ সমাজৰ বা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকৰ আৰ্থসামাজিক দিশৰ কথাও জড়িত হৈ আছে। কাৰণ আমি দেখোঁ যে যেতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে কোনো এটা সম্প্ৰদায় যদি দুৰ্বল হয়, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা চাফ চিকুণতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব তেওঁলোকৰ মাজত কমি যায়, কাৰণ তেওঁলোকৰ মূল বিষয়বস্তুটোৱেই হৈছে যে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যিহেতু বেয়া, তেওঁলোকে বেলেগ কথাত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ সময় নাপায়। তেওঁলোকৰ এটাই মাত্ৰ চিন্তা থাকে যে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক দিশটো কিদৰে টনকিয়াল কৰিব পাৰি। আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সম্পৰ্কে তেওঁলোকে বৰ বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে, ফলত তেনেকুৱা এটা গোটৰ মাজত, তেনেকুৱা এটা মানৱ গোটৰ মাজত বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বেছি হৈ পৰে। গতিকে যেতিয়া আমি কোনো বেমাৰ আজাৰৰ কোনো এটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যদি আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান বেমাৰ আজাৰ অতি সঘনাই হৈ থাকে, তেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰি বা গৱেষণা কৰি জানিব লাগিব যে কি কাৰণত সেই ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰবোৰ তেওঁলোকৰ মাজত বেছিকৈ হয়, আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ আৰ্থসামাজিক দিশটোৰ বিষয়েও আমি অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়। ফলত চিকিৎসা বিজ্ঞান গৱেষণাৰ সৈতে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলৰ এক বিশেষ সম্পৰ্ক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে আমি যেতিয়া আনুবংশিক লক্ষণসমূহ অধ্যয়ন কৰোঁ, আনুবংশিক লক্ষণৰ কথা আমি কৈছোৱেই যে মাক দেউতাক বা পিতৃপুৰুষৰ পৰা শাৰীৰিক বা জৈৱিক লক্ষণসমূহ তাৰ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে, আৰু সেইদৰে তাৰ পিছৰ প্ৰজন্মৰ পৰা তাৰো পিছৰ প্ৰজন্মলৈ এই লক্ষণসমূহ গতি কৰে। অৰ্থাৎ যিবিলাক আনুবংশিক লক্ষণ, এইবিলাক প্ৰজন্ম অনুসৰি এটাৰ পিছত আন এটা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰি থাকে। এতিয়া যেতিয়া আমি আনুবংশিক লক্ষণৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমি কোনবোৰ কথা কৈ আছোঁ? আনুবংশিক লক্ষণ মানে হৈছে যে ছালৰ বৰণ, চুলি কেনেকুৱা ধৰণৰ, নাক কেনেকুৱা, চকু কেনেকুৱা, শাৰীৰিক উচ্চতা কেনেকুৱা, এই লক্ষণসমূহ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে। কিন্তু লগতে যিবিলাক মানুহৰ শাৰীৰিক বিকৃতি আছে, শৰীৰ সম্বন্ধীয় যিবিলাক তেওঁলোকৰ এনেকুৱা কিছু লক্ষণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ বেমাৰ আজাৰেৰে সৈতে, এই গোটেইবোৰো পিছৰ প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে। অকল যে শাৰীৰিক লক্ষণ মানে ছালৰ ৰং, চকু, নাক এইবিলাকেই যে গতি কৰে এনেকুৱা নহয়, বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰো এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ডায়েবেটিছৰ কথা জানো। ডায়েবেটিছ যিটো অসুখ, এইটো এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ, এইটো এটা আনুবংশিক বেমাৰ, এইটো এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰিব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল কি, যে আমি যিটো ডায়েবেটিছৰ কথা কৈ আছোঁ, এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে পিতৃপুৰুষৰ জিনত এই বেমাৰটো থাকিব পাৰে, নাইবা বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ বাবে, আমি জানো যে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ পৃথিৱীৰ যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষণ আদিৰ বাবে আমাৰ শৰীৰত নতুন নতুন বেমাৰৰ সৃষ্টি হৈ থাকে।
এই দুটা কথা আছে যে জীৱনকালত আমাৰ শৰীৰত কিছুমান নতুন নতুন বেমাৰৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যিবোৰ হয়তো আমাৰ উপৰি পুৰুষৰ তাত নাছিলে অন্য কিছুমান বেমাৰ আমাৰ হয় যিবোৰ হয়তো আমাৰ উপৰি পুৰুষৰ তাত আছিলে আৰু জিনৰ জৰিয়তে এই গোটেই যিবিলাক বেমাৰ আজাৰ আছে সেইবোৰ আমাৰ শৰীৰলৈ বিস্তৃত হৈ গ'ল আৰু আমিও জিনৰ জৰিয়তে সেই বেমাৰ আজাৰসমূহ আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ আমি সেইখিনি পঠিয়াই দিম এইটো এটা কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল অন্য কিছুমান বেমাৰৰ কথা আমি কৈছো যিবিলাক আমাৰ জীৱনকালত বিভিন্ন পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ বাবে আমাৰ শৰীৰত দেখা দিব পাৰে যিবোৰ কিন্তু আমাৰ জিনত নাছিল আমাৰ জিনত নাছিল কিন্তু প্ৰাকৃতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰিৱেশৰ বাবে সেই যিবিলাক বেমাৰ আজাৰ আছে আমাৰ শৰীৰত আমি সেইবিলাক বেমাৰে দেখা দিলে এই বেমাৰসমূহ কিন্তু আমি পিছৰ প্ৰজন্মলৈ পঠিয়াই নিদিওঁ তাৰ কাৰণটো হৈছে এই বেমাৰ আজাৰসমূহ আমাৰ জিনত নাই এইবোৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰিৱেশৰ বাবে জীৱনকালত আমাৰ শৰীৰত দেখা দিছে এইবোৰ আমি পিছৰ প্ৰজন্মলৈ পঠিয়াই নিদিওঁ কাৰণ এইবোৰ জিন ৰিলেটেড নহয় অৰ্থাৎ জিনৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই জিনৰ লগত যিবোৰ সম্পৰ্ক থকাৰ বেমাৰ আছে সেইবিলাক আমি কাৰণ জিনৰ লগত কেতিয়া সম্পৰ্ক হয় যেতিয়া আমাৰ উপৰি পুৰুষৰ তাতো সেই ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰসমূহ তেওঁলোকৰ আছিল আৰু জন্মগত সূত্ৰে জিনৰ সহায়েৰে বা জিনৰ দ্বাৰাই সেই বেমাৰ আজাৰসমূহ আমাৰ শৰীৰলৈ আহিছে আৰু আমিও সেই বেমাৰ আজাৰসমূহ জিনৰ জৰিয়তে পিছৰ প্ৰজন্মলৈ পঠিয়াই দিম আৰু এইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক ৰোগ বা অন্য লক্ষণসমূহ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে কিন্তু যিবিলাক লক্ষণ আমি আমাৰ জীৱনকালত বা যিবিলাক লক্ষণ বা বেমাৰ আজাৰ যিয়ে নহওক আমাৰ জীৱনকালত বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বাবে আমাৰ শৰীৰত দেখা দিয়ে সেইবিলাক কিন্তু আমি পিছৰ প্ৰজন্মলৈ পঠিয়াই নিদিওঁ এইটো কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ জিনৰ সহায়েৰে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ গতি কৰে যেতিয়ালৈকে ইয়াত জিনৰ কথা নাহে তেতিয়ালৈকে অন্যান্য বেমাৰ আজাৰসমূহ আমি কোনো প্ৰকাৰে পিছৰ প্ৰজন্মলৈ পঠিয়াই দিব নোৱাৰো গতিকে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে জৈৱ চিকিৎসা গৱেষণাৰ জৰিয়তে এনে ধৰণৰ লক্ষণসমূহ যিবোৰ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো কিছুমান হৈছে জিনৰ সহায়ত আহা আৰু কিছুমান হৈছে পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতিৰ বাবে জীৱনকালত আমাৰ শৰীৰত দেখা দিয়া কিছুমান বেমাৰ আজাৰ এই দুটা গৱেষণাৰ দ্বাৰাই আমি এইটো কথা বুজিব পাৰিছো আমি এইটো কথা জানিব পাৰিছো যে যদি জিন ৰিলেটেড নহয় অৰ্থাৎ জিনৰ সহায়ত অহা লক্ষণ নহয় তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ গতি নকৰে কিন্তু অন্যান্য যিবোৰ লক্ষণ আছে সেইবোৰ যিবোৰৰ লগত জিনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই সেইবোৰ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ নাযায় বা আমি সেইবোৰ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ পঠিয়াই নিদিওঁ এই গোটেই কথাখিনি জানিবৰ বাবে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিক আৰু জৈৱ চিকিৎসা গৱেষণা এই দুটাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰা দৰকাৰ আমি ইয়াৰ আগতেও আলোচনা কৰিছিলো যে ফৰেনচিক বিজ্ঞানত বা ফৰেনচিক নৃতত্ত্বত এই যিখিনি কথা আমি ক'লো জৈৱ চিকিৎসা গৱেষণাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানুহৰ তেজ থু খেকাৰ চুলি এই গোটেইবিলাক বস্তু অধ্যয়ন কৰি আমি কোনো এজন মানুহৰ তেওঁৰ যিটো আইডেন্টিটি অৰ্থাৎ কোন মানুহ তেওঁ সেইটো বিষয়ে আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ এনে ধৰণৰ গৱেষণাৰ জৰিয়তে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি ক্ৰিমিনেল আইডেন্টিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ যিসকল মানুহে কোনো ধৰণৰ সমাজৰ বা বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বেয়া কাম কৰিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াব পাৰো ফলত জৈৱ চিকিৎসা গৱেষণা আৰু জৈৱিক নৃতত্ত্বই
ফৰেনচিক নৃতত্বত বা ফৰেনচিক বিজ্ঞানত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈ আছে। আমি ফৰেনচিক বিজ্ঞান সম্পৰ্কে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি দেখিম যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জৈৱিক নৃতত্বই তাত সহায় কৰি আছে। আমি আগতেও কৈছোঁ যে মানুহৰ তেজৰ যিবিলাক ভাগ আছে এই ভাগবিলাকৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি আমি যমজ আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ টুইন আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। ঠিক সেইদৰে চৰ্মচাপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি টুইন আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ বা যমজবিলাকৰ মাজত যিটো বিভিন্নতা তেওঁলোকৰ আমি উলিয়াব পাৰোঁ। আৰু এই গোটেই কথাখিনি ফৰেনচিক বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত আৰু সেইবাবেই জৈৱিক নৃতত্ব আৰু জৈৱ চিকিৎসা গৱেষণা ফৰেনচিক বিজ্ঞানৰ এটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়, অৰ্থাৎ ফৰেনচিক বিজ্ঞানত এই দুটাৰ প্ৰয়োগ বহুল পৰিমাণে হয়। ঠিক সেইদৰে জৈৱিক নৃতত্বৰ লগত পুষ্টিৰ সম্পৰ্ক আছে, অৰ্থাৎ নিউট্ৰিশ্যন। আমি জানো যে মানুহৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পুষ্টিকৰ আহাৰৰ প্ৰয়োজন আছে মানুহ এজনৰ গঠন আৰু পৰিৱৰ্ধনৰ বাবে। অৰ্থাৎ এজন মানুহৰ কিদৰে গঠন হ'ব, অকল মানুহ বুলিয়েই নহয়, আমি যিহেতু ইয়াত জৈৱিক নৃতত্বৰ কথা কৈছোঁ সেইকাৰণে আমি মানুহৰ কথা কৈ আছোঁ। যিকোনো প্ৰাণী বা উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰেই কথা যে পৰিপুষ্টিৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু পৰিপুষ্টি বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত কিছু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হোৱা প্ৰয়োজন। গৰম ঠাইত যেনেকুৱা ধৰণৰ নিউট্ৰিশ্যনৰ দৰকাৰ আছে, ঠাণ্ডা ঠাইত এই নিউট্ৰিশ্যন অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব লাগিব। কাৰণ এটা পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলৈ হ'লে মানুহৰ শৰীৰৰ গঠনসমূহ বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব। আৰু সেই শৰীৰৰ গঠন আৰু পৰিৱৰ্ধনৰ বাবে পুষ্টি বা নিউট্ৰিশ্যনৰ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। গতিকে আমি যেতিয়া মানুহৰ বিষয়ে বা বিভিন্ন পৰিৱেশত বাস কৰা মানুহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ পৰিপুষ্টিৰ দিশটো আমি চাব লাগিব। কাৰণ এনেকুৱা বহুবিলাক অঞ্চল আছে পৃথিৱীত য'ত হয়তো প্ৰাণীজাতীয় খাদ্য পোৱা নাযায়। তাত হয়তো তেওঁলোকে পৰিপুষ্টিৰ বাবে ফল মূল আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। অন্য কোনো ঠাইত হয়তো এনেকুৱা আছে যে য'ত প্ৰাণীজাতীয় খাদ্য যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়, কিন্তু যিবিলাক ফল মূল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সাধাৰণতে পোৱা নাযায়। চ' সেইবিলাক অঞ্চলত যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পৰিপুষ্টিৰ দিশটো এইকাৰণেই চাব লাগিব যে এনেধৰণৰ পৰিপুষ্টিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মানুহে বিভিন্ন পৰিৱেশত নিজকে কিদৰে খাপ খুৱাই লৈছে। আৰু পৰিপুষ্টিৰ ওপৰতো অন্য কিছুমান কথা নিৰ্ভৰ কৰে। বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিপুষ্টিৰ কথা আছে। তাৰ পৰিপুষ্টিৰ লগতে আমি নিউট্ৰিশ্যন শব্দটো আহিলে, পৰিপুষ্টি শব্দটো আহিলে হাইজিন শব্দটো সদায় লগতে আহি যায়। অৰ্থাৎ পুষ্টিকৰ খাদ্য অকল খালেই নহ'ব, এইটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নও হ'ব লাগিব। গতিকে আমি যেতিয়া নিউট্ৰিশ্যনৰ বিষয়ে বা পুষ্টিৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিম তেতিয়া আমি হাইজিন বা চাফ চিকুণতাৰ দিশটোৰ বিষয়েও আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। গতিকে জৈৱিক নৃতত্ব অধ্যয়নত এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে যিবোৰৰ বাবে আমি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন শাখাবোৰৰ লগত তাৰ লগত আমি আমাৰ সম্পৰ্ক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক আগতেও মই আকৌ এবাৰ কথাখিনি কৈ দিছোঁ যে অন্যান্য শাখাৰ সৈতে যিটো সম্পৰ্ক তাত আমি উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ কথা ক'লোঁ, কিদৰে উদ্ভিদ বিজ্ঞান আৰু প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ পৰা আমি সহায় ল'বলগীয়া হয়। ঠিক সেইদৰে কিদৰে আমি জৈৱিক নৃতত্ব আৰু পৃথিৱী বিজ্ঞানৰ কথা কৈছোঁ, য'ত আমি ভূতত্ত্ব আৰু ভূগোল বিজ্ঞানৰ কথা কৈছোঁ, কিদৰে আমি সহায় ল'বলগীয়া হয়। ঠিক সেইদৰে আমি ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ পৰা কেনেকৈ সহায় ল'বলগীয়া হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া চলি আছে, বিভিন্ন পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ বাবেও
অন্য কিছুমান ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া আমাৰ শৰীৰত গঠন হৈ থাকে আৰু তাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ৰোগেও দেখা দিব পাৰে আৰু সেই কথাখিনি জানিবৰ বাবে আমি ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ পৰা আমি কিছু সহায় ল'বলগীয়া হয়। ঠিক সেইদৰে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ সৈতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থাৎ মানুহৰ বিষয়ে, মানুহৰ শৰীৰৰ বিষয়ে, মানুহৰ জৈৱিক অৱস্থাৰ বিষয়ে, আৱয়ৱিক অৱস্থাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ পৰা সহায় ল'বলগীয়া হয় আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পৰা সহায় ল'বলগীয়া হয়। আৰু ঠিক সেইদৰে আমি পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ পৰাও সহায় ল'বলগীয়া হয়। অৰ্থাৎ ইয়াত আমি যেতিয়া সহায়ৰ কথা কৈছোঁ, আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে জৈৱিক নৃতত্বই অকল সহায় লয় এনেকুৱা নহয়। যিকেইটা শাখাৰ বিষয়ে আমি কৈছোঁ, সেই শাখাকেইটাও বিভিন্ন সময়ত জৈৱিক নৃতত্বৰ পৰা সহায় ল'বলগীয়া হয়। অৰ্থাৎ এই শাখাসমূহৰ লগত বিজ্ঞানৰ এক বিষয় হিচাপে জৈৱিক নৃতত্বই সদায় এক ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছে আৰু অন্য শাখাসমূহেও জৈৱিক নৃতত্বৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্কত ৰক্ষা কৰি আহিছে। ঠিক সেইদৰে আমি ক'লোৱেই যে জৈৱ চিকিৎসা গৱেষণাত জৈৱিক নৃতত্বৰ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, কাৰণ বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময় কৰাৰ যিবোৰ উপায় আৰু তেনেধৰণৰ ৰোগসমূহ কি কাৰণে সৃষ্টি হয়, এই দুটা কথা বেলেগ। এটা হ'ল চিকিৎসা বিজ্ঞানত ৰোগ নিৰাময়ৰ বিধানবিলাক দিয়া আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ দৰৱ খাব লাগিব এই বিষয়ে বিধান দিয়া আছে। কিন্তু কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰসমূহ হ'ব পাৰে সেই কথাটো চিকিৎসা বিজ্ঞানত নাথাকে। আৰু সেইখিনি কথাৰ বাবে আৱয়ৱিক, নৃতাত্ত্বিক আৰু জৈৱ চিকিৎসা গৱেষণাই যুটীয়াভাৱে ইয়াৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে আৰু তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰে যে কি কাৰণত কেনেকুৱা ধৰণৰ শাৰীৰিক ৰোগসমূহৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰু যেতিয়া সেই ৰোগসমূহ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণসমূহৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰা হয়, তাৰ পিছতহে সেই ৰোগসমূহ কিদৰে নিৰাময় কৰিব পাৰি তাৰ বাবে ঔষধ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ দৰৱ তেওঁলোকে তাৰ পিছতহে সেইবিলাক বিচাৰি উলিয়াই বা সেইবিলাক গৱেষণাৰ জৰিয়তে নিৰ্ণয় কৰি লয়। ঠিক সেইদৰে মানুহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁতে বিভিন্ন পৰিস্থিতিত বাস কৰা বেলেগ বেলেগ মানুহৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ বেলেগ বেলেগ। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে তেওঁলোকে সেই পৰিৱেশত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলৈ তেওঁলোকৰ পৰিৱেশত থকা যিবোৰ খাদ্য বস্তু সেইবিলাকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ শৰীৰত পৰিপুষ্টি তেওঁলোকৰ হয় আৰু সেই নিউট্ৰিচনেল কণ্ডিশ্যনটোৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ পৰিপুষ্টিৰ যিটো অৱস্থা সেইটোৰ বিষয়ে আমি জনাৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু মই কৈছোঁৱেই যে পৰিপুষ্টিৰ লগত সদায় হাইজিন বা চাফ চিকুণতাৰ এটা সম্পৰ্ক থাকে আৰু জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে মানুহৰ বিভিন্ন শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ অধ্যয়ন কৰোঁতে পৰিপুষ্টিৰ কথা তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয় আৰু লগতে চাফ চিকুণতাৰ দিশটো ইয়াত সামৰি লোৱা হয়। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন শাখাসমূহৰ লগত ইয়াৰ এটা মিল আছে, সাদৃশ্য আছে আৰু তেওঁলোকৰ এই শাখাসমূহৰ পৰা সহায় ল'বলগীয়া হয়। এইখিনি হৈছে মূল কথা। আমাৰ যিটো সম্পৰ্কৰ কথা আমি ক'লোঁ, জৈৱিক নৃতত্বৰ সম্বন্ধ অন্য বিজ্ঞানৰ সৈতে বা অন্য বিজ্ঞানৰ শাখাৰ সৈতে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছত অন্য এটা কথা আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, সেইটো হৈছে জৈৱিক নৃতত্বৰ প্ৰয়োগ। কোনো এটা বিষয় জৈৱিক নৃতত্বই হওক বা নৃতত্বৰ অন্যান্য শাখাসমূহেই হওক নাইবা বিজ্ঞানৰ অন্য শাখাসমূহেই হওক, এইসমূহৰ জ্ঞানৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে যদি মানুহৰ উপকাৰৰ বাবে এই জ্ঞানসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযায়। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো শাখাৰে কিছু ব্যৱহাৰিক দিশ থাকে। আমি এইটো কথা জানিব লাগিব যে জ্ঞানৰ তাৰ কোনো ভেলিউ নাথাকে, কোনো তাৰ
উদ্দেশ্য নাথাকে যদি আমি তাক মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। অৰ্থাৎ যিখিনি জ্ঞান বিভিন্ন বিভাগৰ যিখিনি জ্ঞান আমি আহৰণ কৰোঁ তাক আমি মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ জ্ঞানখিনিৰ প্ৰকৃত সাৰ্থকতা আমি দেখিবলৈ পাম। জৈৱিক নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন কৰি আমি যিবিলাক কথা জানিব পাৰোঁ বা যি জ্ঞান আমি আহৰণ কৰোঁ আমি সেইবোৰ মানৱ কল্যাণৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াত আমি এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে আৰ্গনমিক্স বুলি আমাৰ এটা বিষয় আছে। ইয়াত আমি মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণে এইটো আমি হিউমেন ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি কওঁ। আৰ্গনমিক্স বা হিউমেন ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ্থাৎ মানুহৰ যিটো অভিযান্ত্ৰিক দিশটো আছে সেইটোৰ বিষয়ে আমি যিটো অধ্যয়ন কৰোঁ। ইয়াত জোখ মাপৰ কথা আছে। নৃদেহ মাপতত্ত্ব আমি ইয়াৰ আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যে নৃদেহ মাপতত্ত্বত বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি আমি মানুহৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন জোখ মাপবিলাক লওঁ আৰু সেইদৰে আমি প্ৰজাতি চিনাক্তকৰণ কৰোঁ বা প্ৰজাতি আমি নিৰূপণ কৰোঁ। আমি আগতেই কৈছোঁ যে সমগ্ৰ মানৱ জাতিক যাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে হোমোচেপিয়েন্স। হোমোচেপিয়েন্সক আমি সামগ্ৰিকভাৱে 3টা প্ৰজাতিত ভাগ কৰিছোঁ। সেইকেইটা হৈছে ককেশীয়, মংগোলীয় আৰু নিগ্ৰ। মূলতঃ আমি 3টা, আৰু ভাগ আছে, বিভিন্ন ভাগ আছে ইয়াৰ মাজতো, কিন্তু মূলতঃ আমি 3টা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। এতিয়া ককেশীয়, মংগোলীয় বা নিগ্ৰ এই 3টা ভাগ কৰোঁতে আমি তাৰ আৱয়ৱিক লক্ষণসমূহৰ ওপৰত অৰ্থাৎ যিবোৰ শাৰীৰিক লক্ষণ আছে সেই লক্ষণসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি এই ভাগটো কৰিছোঁ। ইয়াত বেলেগ কথা একো নাই। ইয়াত অকল শাৰীৰিক লক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। বিভিন্ন জোখ মাপৰ সহায়েৰে আমি এই প্ৰজাতিসমূহ আমি ভাগ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ককেশীয়সকলৰ চৰ্মবৰ্ণ, তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে বগা। মংগোলীয়সকলৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে হালধীয়া আৰু নিগ্ৰসকলৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে ক'লা। অৰ্থাৎ চৰ্মবৰ্ণটো এটা হৈছে আৱয়ৱিক লক্ষণ, অৰ্থাৎ শৰীৰৰ লক্ষণ, যিটো আমি বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাওঁ। এই লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি বগা ছালৰ লোকসকলক ককেশীয় বুলি কৈছোঁ, হালধীয়া চৰ্মবৰ্ণৰ লোকসকলক আমি মংগোলীয় বুলি কৈছোঁ, আৰু ক'লা ৰংটোৰ অৰ্থাৎ ক'লা চৰ্মবৰ্ণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি নিগ্ৰ বুলি কৈছোঁ। যে অকল আমি চৰ্মবৰ্ণৰ কথাই কৈছোঁ এনেকুৱা নহয়, আমি অন্যান্য জোখ মাপো ইয়াৰ মাজত লওঁ, অন্যান্য লক্ষণসমূহ আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। যেনে তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতা, তেওঁলোকৰ চুলিৰ প্ৰকাৰ, নাকৰ প্ৰকাৰ, চকুৰ প্ৰকাৰ, এই গোটেইবিলাক অধ্যয়ন কৰি পেলাই আমি এই প্ৰজাতিটো শ্ৰেণীকৰণ কৰোঁ। এতিয়া এই জোখ মাপৰ সহায়ত আমি দেখিছোঁ, উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতৰ মানুহৰ যিটো দৈহিক উচ্চতা বা শৰীৰৰ গঠন ইউৰোপীয় মানুহতকৈ বেলেগ। ইউৰোপীয় মানুহৰ যিটো শাৰীৰিক গঠন, দৈহিক উচ্চতা, এইটো ভাৰতীয় মানুহৰকৈ গড় হিচাপে তেওঁলোকৰ বেছি। অৰ্থাৎ ইউৰোপৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সদায় ব্যৱহাৰ কৰা চকী মেজৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন বস্তুৰ যিটো জোখ হ'ব, ভাৰতীয় মানুহৰ কাৰণে সেই জোখটো বেলেগ হ'ব। ঠিক সেইদৰে জাপানৰ মানুহৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব, আফ্ৰিকাত থকা মানুহৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব। অৰ্থাৎ যিকোনো যন্ত্ৰপাতি বস্তু এটা তৈয়াৰ কৰোঁতে আমি সেই অঞ্চলৰ মানুহৰ শাৰীৰিক গঠন পৰিৱৰ্ধনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। ইউৰোপৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু যদি আমি ভাৰতীয় বজাৰত উলিয়াই দিওঁ, বিশেষকৈ কিছুমান যন্ত্ৰপাতিৰ কথা আমি কৈ আছোঁ, সেইবিলাক ভাৰতীয় মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব। কাৰণ ইউৰোপৰ মানুহৰ যিটো গড় গঠন, তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতা বা অন্যান্য লক্ষণসমূহ ভাৰতীয় মানুহতকৈ বেলেগ। অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া কিছু যন্ত্ৰপাতি বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ জোখ মাপ ইউৰোপৰ মানুহতকৈ বেলেগ হ'ব লাগিব। এই জোখ মাপ
সমূহ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব বা যন্ত্ৰপাতিসমূহ কিমান জোখত তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, এই কথাখিনি যিসকলে এইবোৰ তৈয়াৰ কৰে তেওঁলোকক কোনে জনাব? এইটো জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে বিভিন্ন জোখ-মাপৰ জৰিয়তে, যিটো আমি নৃদেহ মাপতত্ত্ব বুলি কৈছোঁ, এই জোখ-মাপৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকক এই গোটেই খবৰখিনি বা যিখিনি ডেটা থাকিব এই ডেটাখিনি তেওঁলোকক দিব। আৰু এইখিনি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাৰতীয় মানুহৰ জোখত সেই বস্তুবোৰ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিব। এই গোটেইখিনিক আমি হিউমেন ইঞ্জিনিয়াৰিং বা আৰ্গনমিক্স বুলি কৈছোঁ। আৰু প্ৰত্যেক দেশৰ বাবে বা প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিৰ মানুহৰ বাবে এই জোখ-মাপবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। গতিকে জৈৱিক নৃতত্ত্বৰ এই জ্ঞান অৰ্থাৎ নৃদেহ মাপতত্ত্বৰ এই জ্ঞান আমি বিভিন্ন মানৱ গোষ্ঠীৰ কল্যাণৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঠিক সেইদৰে কাপোৰ কানিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ যে যিহেতু শৰীৰৰ গঠন বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাজত বেলেগ, বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহৰ মাজত বেলেগ, গতিকে কাপোৰ কানি জোখবিলাকো নিশ্চয়কৈ বেলেগ হ'ব। আৰু নৃদেহ মাপতত্ত্বৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতীয় মানুহৰ, মই ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত যে ভাৰতীয় মানুহৰ বাবে ঠিক ইমান জোখৰ সাজ পোছাক তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ যিটো গড় উচ্চতা বা আমাৰ যিটো গড় শাৰীৰিক পৰিৱৰ্ধন গঠন সেইটো বেলেগ মানুহতকৈ বেলেগ, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ অন্য ঠাইৰ মানুহতকৈ বেলেগ। গতিকে ইয়াৰ মানুহৰ লগত খাপ খোৱাকৈ আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ কানি আদি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। এই যিখিনি অধ্যয়ন জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে যিটো ডেটা সংগ্ৰহ কৰে, সেইখিনি তেওঁলোকে যিসকলে কাপোৰ কানি উৎপাদন কৰে, তৈয়াৰ কৰে, তেওঁলোকলৈ এই যিখিনি ডেটা আছে তেওঁলোকে পঠিয়াই দিয়ে। আৰু সেইমতে তেওঁলোকে তেনেকুৱা সাজ-সজ্জা কাপোৰ কানি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে আৰু ভাৰতীয় বজাৰত সেইটো বিক্ৰী কৰে। আৰু যিখিনি বস্তু তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে এনেকুৱাকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় যাতে ভাৰতীয় মানুহৰ শৰীৰত সেইবোৰ খাপ খাই পৰে। কিন্তু ইয়াৰ মূল কামটো কোনে কৰি আছে? এইটো জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে নৃদেহ মাপতত্ত্বৰ জৰিয়তে এই কামখিনি কৰি আছে। ঠিক সেইদৰে আমি আগতেও কৈছোঁ যে ৰক্ত প্ৰকাৰ যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ, চৰ্মচাপ বিজ্ঞান যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি কৈছোঁ যে এই লক্ষণসমূহৰ জৰিয়তে, বিশেষকৈ চৰ্মচাপৰ জৰিয়তে আমি ইণ্ডিভিজুৱেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ ব্যক্তিৰ চিনাক্তকৰণ ই অতি সহজতেই কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ আমাৰ আঙুলিৰ যিটো চাপ বা কৰতলৰ যিটো চাপ বা ভৰিৰ যিটো চাপ, পদৰ যিটো চাপ, এইটো প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হয়। অৰ্থাৎ আমি প্ৰত্যেকজন মানুহেই চৰ্মচাপৰ ক্ষেত্ৰত আমি অনন্য, অৰ্থাৎ ইউনিক। আমাৰ নিচিনা আৰু এজন মানুহ চৰ্মচাপ বা এইটোৰ দ্বাৰাই আমি এজন ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। জৈৱিক নৃতত্ত্বৰ এই জ্ঞানসমূহ ফৰেনচিক বিজ্ঞানত বা ফৰেনচিক নৃতত্ত্বত ইয়াক বহুলভাৱে তাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে সাধাৰণতে দোষী চিনাক্তকৰণ কৰিবৰ বাবে বা ক্ৰিমিনেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিবৰ বাবে চৰ্মচাপ বা আঙুলিৰ যিটো আমি চাপ লওঁ, এইটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈ আছে। তাৰ কাৰণটো হৈছে যে কোনো এক ঠাইত য'ত এক ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইম চিন বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ যি ঠাইত এই অপৰাধটো সংঘটিত হৈছিলে, সেই ঠাইখিনিত আমি যদি বিভিন্ন ধৰণৰ হাত বা আঙুলিৰ চাপ পাওঁ, এই আঙুলিবিলাকৰ বা হাতৰ চাপ ফৰেনচিক বিজ্ঞানীসকলে এইবিলাক লৈ আহে আৰু সেইবোৰ অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকে দোষী চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে। মই কৈছোঁৱেই যে আঙুলিৰ চাপ, হাতৰ চাপ বা ভৰিৰ চাপৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেকজন মানুহেই অনন্য, পৃথিৱীৰ আৰু দ্বিতীয়জন কোনো মানুহৰ লগতেই নিমিলে। গতিকে
যিখিনি ঠাইত এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঠাইত ক্ৰাইম চিনত পোৱা যিখিনি চাপ এইখিনি চাপ যিজনে ক্ৰাইম কৰিছে তেওঁৰ হাতৰ লগতহে মিলিব, অন্য বেলেগৰ লগত নিমিলে। গতিকে ফৰেনচিক বিজ্ঞানত জৈৱিক নৃতত্বৰ এই যিটো অধ্যয়ন, চৰ্মচাপৰ বিষয়ে যিটো অধ্যয়ন, এইটো বহুলভাৱে তাত প্ৰচলন হৈ আছে। ঠিক সেইদৰে আমি কৈছোঁৱে যে যমজ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে তাৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ, চকু নাকৰ পৰা আদি কৰি ছালৰ বৰণ, আনকি কথা কোৱাৰ ভংগিমা, খোজ কঢ়াৰ ভংগিমা পৰ্যন্ত ইমান মিল থাকে যে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি যমজ সন্তান দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। বহুত সময়ত আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ আচলতে কোনজন কোন, দুজনৰ দুটা বেলেগ বেলেগ নাম আছে, কিন্তু তথাপি আমি লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই কোন আচলতে কাৰ নাম কোনটো সেইটো আমি সহজে তাক উলিয়াব নোৱাৰোঁ। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে যদিও শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ একে, আৰু এইটো সাধাৰণতে মনোজাইগটিক টুইনৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ যিবিলাক এটা ডিম্বৰ পৰা যিবিলাকৰ জন্ম হৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোক যমজ হৈছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি একেবাৰেই শাৰীৰিক লক্ষণৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ পাৰ্থক্যটো আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু সকলোবোৰ মিল থকাৰ পিছতো চৰ্মচাপৰ ক্ষেত্ৰত এই দুইজন কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ। অৰ্থাৎ আমি কৈছোঁৱেই যে চৰ্মচাপৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেকেই অনন্য, প্ৰত্যেকেই আমি ইউনিক। গতিকে যেতিয়া আমি যমজ চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আমি চৰ্মচাপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ দুয়োজনৰ যদিও শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ সম্পূৰ্ণ একে, কিন্তু চৰ্মচাপৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজত আমি পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাম। তাৰমানে চৰ্মচাপ অধ্যয়ন কৰি আমি দুইজনকে আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰিম। গতিকে জৈৱিক নৃতত্বৰ এই এটা অধ্যয়ন ফৰেনচিক বিজ্ঞানত বহুলভাৱে প্ৰচলন হৈ আছে। ঠিক সেইদৰে জৈৱিক নৃতত্বৰ অন্য কিছুমান জ্ঞান, যেনে আমি যেতিয়া আনুবংশিক লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ, আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যে আনুবংশিক লক্ষণসমূহ যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া যে অকল আমি আৱয়ৱিক লক্ষণ, যিবোৰ শাৰীৰিক লক্ষণ দেখিছোঁ সেয়াই অধ্যয়ন নকৰোঁ, ইয়াৰ লগতে যিবোৰ জিনে আমাৰ শৰীৰত বেমাৰ আজাৰ এইবিলাক লৈ যায় অন্য এটা প্ৰজন্মলৈ, সেই জিনসমূহৰ বিষয়েও সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। আৰু আৱয়ৱিক নৃতত্ব অধ্যয়নত বৰ্তমান কালত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যিবোৰ জিনে কিছুমান বেমাৰ আজাৰ বা দৈহিক কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ থাকে, যিবোৰ লক্ষণ আচলতে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে ভাল নহয়, সেইবোৰ শৰীৰৰ কাৰণে বেয়া, তেনেকুৱা লক্ষণসমূহ বা সেই লক্ষণৰ লগত থকা জিনসমূহ যদি আমি আঁতৰাই দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পিছৰ প্ৰজন্মত আমি এনেকুৱা বেমাৰ আজাৰ থকা মানুহ আমি নাপাম। অৰ্থাৎ এটা প্ৰজন্মত যদি সেই জিনসমূহ, প্ৰথমতে আমি জিনবোৰ বিচাৰি ল'ব লাগিব, কোনবোৰ জিনে এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণসমূহ যিটো মানুহৰ বাবে ভাল নহয়, বেমাৰ আজাৰ সৃষ্টি কৰে, তেনেকুৱা জিনসমূহ লোৱাৰ পিছত আমি সেই জিনসমূহ যদি নাইকিয়া কৰিব পাৰি বা আঁতৰাই দিব পাৰি, তেতিয়া আমি ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা এক শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম যিসকলৰ মাজত এনেকুৱা শাৰীৰিক ধৰণৰ শাৰীৰিক কোনো ৰোগ বা অন্য লক্ষণ দেখা নাপাম। এইটো অতি কষ্টকৰ কাম, আৰু এই ধৰণৰ অধ্যয়ন চলি আছে। আৰু এই অধ্যয়ন হিউমেন জিনম প্ৰজেক্ট নামৰ এটা প্ৰজেক্ট ইতিমধ্যে চলি আছে, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই এই লক্ষণসমূহ কিদৰে আঁতৰাই দিব পাৰি এই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা হৈ আছে। আৰু ভৱিষ্যতে আমি আশা কৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ লক্ষণ আছে, এই লক্ষণসমূহ যদি মানৱ শৰীৰৰ পৰা বা সেই জিনবোৰ যদি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আমি এনেকুৱা এটা মানৱ প্ৰজাতি পাম
যিসকলৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ শাৰীৰিক দুৰ্বলতা, শাৰীৰিক ৰোগ এই ধৰণৰ নাথাকিব। গতিকে জৈৱিক নৃতত্বৰ যিটো অধ্যয়ন, সেই অধ্যয়নৰ ফলত আমি এই কথাখিনি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই বিষয়ে আমি নিশ্চয় ভৱিষ্যতে আমি আকৌ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আলোচনা কৰিম। আৰু আজিলৈ আমি এইখিনিতে আলোচনাটো শেষ কৰিলোঁ। ভৱিষ্যতে নিশ্চয় আকৌ লগ পাম। নমস্কাৰ।